yàrá orúkọ tó ń dẹ́kun olórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé kòrà àpòlé fojú kégbodò láyé títa ìrọ̀lẹ́ dáńpẹ̀lá wúrà tó máa dán àlànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n ẹni ní mágẹ́rẹ́ wọná ẹ̀dá kan lè ṣe wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́kọ́ ká lè débi rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ àjọpá òkú ti Sunday Ìgbòho ọ̀ṣà ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ àtàpẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ èrè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè kó ìkan ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí gbẹ́rẹ́ wọn ni kò ní gbẹ́rẹ́ ó máa kó gbẹ́rẹ́ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ ẹ̀sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkàn pọ̀pọ̀ sí AMCON yòókù mọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọkọ̀ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn oníbomi tó sí mu wọ́n láwọn oníbomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà lójúkọ obìnrin kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọkọ̀ ṣẹ́ ọkọ̀ tẹ̀ ọkọ̀ tó kù ní gbogbo ayé fi ránjọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbálá Sunday lọ́ndà òkúta òṣèpé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ní ti balùwẹ̀ kò bọ́ sí kókòdòdò láyé bí ogun díẹ̀ tí kò domi láéláé tó ilé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? As in, where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one part of the country. So, anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself because the people who want to be that Nigeria are not certain to agree if they want to be Nigeria.
Okay, a very good morning and welcome to Koikimedia Live. Hashtag President Bola Tinubu divide Nigeria. Òun ni ehun tí ó gbọ́dọ̀ máa jáde léraléra nísìnyí. Hashtag President Bola Tinubu Nigeria. Okay, a very good morning and welcome to the live broadcast. As the politicians are gearing up for 2027, the Yoruba must also be gearing up for the mega rally. Remember, anywhere Debatiwa, always write it out. President Bola Tinubu, divide Nigeria now. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Lẹ́yìn ní ọjọ́ tí à ń pè ní 11th February 2025 níbi tí a ti ń gbé ohùn síta nípa ìdí àti kókó tí Yorùbá gbọ́dọ̀ gba country tiẹ̀. Yorùbá land ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Àwọn British ló kó wa papọ̀ mọ́ wàhálà tí a fi ń pè ní Nàìjíríà. President Bola Tinubu, divide Nigeria now before it is too late. Ní ìjà pẹ̀lú President Tinubu. While Atiku is visiting Obasanjo and Kwankwaso, wọ́n ti ń múra sílẹ̀ fún 2027. Ǹjẹ́ wọn náà ti ń gbáradì fún mega rally? Ẹni fi kú pàdé ẹni fi pa, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. President Tinubu, divide Nigeria. Mo kí bàbá mi olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho, mo kí àwọn ìyàwó wọn, mo kí àwọn ọmọ wọn pé without Ìgbòho kò tí lè sí Yorùbá nation, torí pé kí ni akọni ọmọ Yorùbá tó dúró nígbà táwọn Fúlàní tó wọnú igbó tó ń pa wá ní 2021. 3 years after that, starvation ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá báyìí, jíjẹ àti mímu ó ti wá le koko. Mo kí bàbá mi Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà. Ǹjẹ́ wọ́n ti ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún burial ceremony ìyá lálùbáríkà tó máa wọlẹ̀ ní 24th ní service of song nílùú Èkó? Èèyàn mélòó ló ń bá wọn lọ sékìtì, àbí a máa fi bàbá yìí sílẹ̀ kó dáṣe fún rẹ̀ ni? Èmi ni wọ́n pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé share button, torí pé tẹ bá ń dúró de BBC, TVC, Channels, AIT, Arise àti CNN, Sky News, Fox News, NBC pé káwá máa bá yín sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Níbẹ̀ la máa jókòó sí títí nítorí pé ilé ayé is a very big one and the world is so big that I care less whether
anything is happening in your own territory. Àwa nìkan ṣe, àwa ní ká pariwo síta pé a fẹ́ kí President Tinubu kó divide Nigeria kò mú jà dání. According to Jonathan made it known to us in 2014, Nigeria expired after the business center has done 100 years. Amalgamation to expire. Nobody has the right to tell us to keep one Nigeria. If not, wahala le fẹ́ nìyẹn, àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ wàhálà torí ọmọlúwàbí lọmọ Yorùbá. Sunday nìkan ò lè dá ṣe, Ìgbòho nìkan ò lè dá ṣe, Bàbá Akíntóyè nìkan ò lè dá ṣe, gbogbo wa náà ní kájọ bá wọn fọwọ́ kun ká jẹ́ kí iṣẹ́ yìí kó tẹ̀síwájú. 2025 bólóṣèlú ṣe ń fẹ́ bẹ̀rẹ̀ campaign, àwa náà máa bẹ̀rẹ̀ campaign wa kí gbogbo akakúkú jọ wà lójú títì torí pé tọ́wá ni. As long as the politicians are preparing for campaign for 2027, we must also continue to campaign to prepare our exit from Nigeria. Mo kí yín nílùú Ìgbòho, mo kí kábíyèsí nílùú Ìgbòho pé ẹ kú àdúró tí bàbá wa olóyè Ọmọdéyẹmọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní ìlú Òkè Ògùn lọ́hùn pé ǹjẹ́ ń gbáradì fún rally #President Bola Tinubu. Ìwọ ti pín ètò àbò ìtì pín, ẹ bá pín talẹ̀ expect kó wá bá yín ṣe. You think the white people care whether you die, whether you survive? They don't care. Tó bá rí visa lọ sí abroad ó lucky ni, tó bá rí visa wá dé African country wá lọ máa ṣiṣẹ́ ẹrú níbẹ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ pé ó kó àdúró tì, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ Oòduà. Tí bá wo aago báyìí ní London, wọ́n bí ọmọ náà dáa kọ́ máa mú lọ sí school. Wàá rí wàhálà pẹ̀lú local government ìdí tó ṣe mọ́mọ́ ẹ wá sí school. But ní Africa, ní Nàìjíríà, ẹ rí pé àwọn ọmọ wa wọ́n ń roam around, wọ́n ń ta wóróbo. Mo kí President Patrick Talon fún àdúrótì pẹ̀lú bàbá wa Professor Akíntóyè àti Chief Dr. Sunday Igboho. Ẹ bá rò pé àwọn politician ò ní fi ṣe election 2027, ẹ tutù ẹ̀ dànù, wọ́n gbáradì fún 2027, àwa náà ní ká máa gbáradì fún rally pé àwa náà fẹ́ Nàìjíríà kó divide, is as simple as that. Tàbá miss opportunity ti sìn tí a gbà pé ká kúrò nínú Nàìjíríà, ìyà jẹ ṣégè sí wa lára nígbà tó bá lé Tinubu lọ, torí pé kò sí nǹkankan tó guarantee pé Tinubu máa win election tó ń bọ̀. Ọbásanjọ́ bàbá burúkú, bàbá òfò, àwọn bàbá burúkú, ẹni tí bàbá ẹ̀ bá ní pé ká má bú bàbá kan, bàbá ẹ̀ ni máa ránṣẹ́ sí ẹ̀wọ̀n máa lè. Ẹ máa ní ká má bú Ọbásanjọ́ ní one Nigerianness òun ó pé ju Yorùbáness lọ. Ìjẹ́ ti gbọ́ pé Akéwùmí Adéṣínà òun náà fi di president Nàìjíríà, àwọn bomb bastard. Àbẹ́ ti gbàgbé pé olórí burúkú gbogbo wọn ni wọ́n fẹ́ gbé GMO wá sílùú Nàìjíríà d'Áfíríkà kó fẹ́ fi GMO tó fẹ́ fi pa wá. A náà fẹ́ Nàìjíríà mọ́. The least ta fẹ́ ni pé kí a gba country wa. Ìyẹn mí pé a ní Haúsá níbẹ̀. Fúlàní tó bá máa wá, a máa fingerprint wọn. Tìbí ìgbà tí wọn náà fi gbàwé l'Amẹ́ríkà tó bá náà máa fingerprint ẹ̀ wá ní kó go ahead. Mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá láti bàbá mi kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá II. Ǹjẹ́ tí múra dì fún Aláàfin tó máa wọlé ní ìlú Ọ̀yọ́ ní on the 6th ní the new Aláàfin, the custodian of the palace in Yoruba language, is the title of the king of the medieval Oyo Empire, the present day Oyo town of the West Africa. Ìyẹn bàbá wa Prince Abímbọ́lá Akeem Owóadé. Àwọn ni wọ́n emerge nígbà tó fẹ́ dàrú àwọn olórí burúkú, wọ́n fi mú ọmọ Fúlàní kó wá jẹ Aláàfin, ẹ̀yin bomb bastard. Ẹ fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ àdúgbà fún yín. Mo ní lórí social media yìí, Koikimedia, èmi ni last man standing. Mo kẹ́yìn ti London, mo kẹ́yìn ti America, mo kẹ́yìn ti Yorùbá land pé ṣé dáadáa la jí, ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì. Tẹ́ bá ń dúró de Oríyọmí Àdùsá, tẹ́ ń dúró de Yínká Ayéfẹ́lẹ́, tẹ́ ń dúró de gbogbo àwọn radio station yẹn kó máa polongo Yorùbá nation. Wọ́n ní polongo torí pé tó bá dánwò pẹ́rẹ́ wá gba license kúrò lọ́wọ́ wọn.
journalist kan pè mí mo ní sọ bí tó ti pè mí nílùú Nàìjíríà àṣà àwọn journalist gbòógì ń bẹ nílẹ̀ Nàìjíríà tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá wọ́n ní Koiki máa báṣẹ́ lọ àwọn ń bẹ lẹ́yìn yín tẹ́ bá ti jáde àwọn náà máa tẹ̀lé yín jáde ni àmọ́ ẹ máa jẹ́ kí wọ́n máa mọ ìrìn àjò yín torí pé ọ̀tá pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn olórí burúkú kan ti gbowó lọ́wọ́ àwọn politician báyìí tó fi mú àwọn bàbá àti ìyá wọn ní rí wa mú o gbogbo ẹni tó bá ń pètò pé ẹ máa mú bàbá Akíntóyè ẹ máa mú àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ máa mú Ìgbòho ara yín lẹ máa mú. àníṣe on the 6th of April à ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún the new Aláàfin mo kí bàbá mi Prince Abímbọ́lá Akeem Owóadé à ń look forward fún ìjọba tọ̀dọ̀ tiyín bóyá ẹ lè bá wa sọ fún President Tinubu pé divide Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ẹlòmíín wà látijọ́ ta ti ń ṣe Yorùbá nation àti pín program a máa ní lára tí Pastor Jerry bá wà lórí ètò tó bá ní share kọ́ tó ní share ó ti bá wọn gbọ́wọ́ ní share button. Kí ló dé tí ara máa ń níyín tá bá ti ní kẹ́ pín ètò ta lẹ ń dúró de kó tún sọ fún yín pé kẹ́ pín ètò ẹ ń dúró de Trump ẹ ń dúró de Kẹ́mi Badenoch ẹ ń dúró de Keir Starmer ẹ ń dúró de àwọn politician àgbáyé kó sọ fún yín pé Nàìjíríà máa pín kí ní kan ayé wọn pẹ̀lú tiwa àwọn tí fẹ́ nǹkan nínú Nàìjíríà kò ọ̀dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín torí kókó ọbẹ̀ wọn ní Nàìjíríà tó bá dẹ̀ ní kókó ọbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́wọ́lé share button kó like kó love ẹ̀. tó ò fẹ́ bọ́ kúrò lóko ẹrú ni ṣé bí a ṣe ń jẹ́ ó tẹ́ lọ́rùn òun expect pé kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ta ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè tún Nàìjíríà ṣe bó ṣe wà yẹn Nàìjíríà ti kú ó ti tán ó lè ní gbogbo wọn ẹ wo gbàtà Àtíkù tó náà tó fi jẹ president tó ti múra bọ̀ láti gba ayé MKO Abiola olórí burúkú rẹ̀ tó bá jẹ president ó máa tàwa fún àwọn Arab country ni mo kí Àṣàkẹ́ TV show mo kẹ́yìn tẹ́tẹ́ wà lórí ètò ẹ̀ka bọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ bá gbọ́ wọlé share button kẹ́ fẹ́ràn program kẹ́ like torí pé kiri tá bá wà live ó yàtọ̀ sí recorded. tó bá rò pé yàn kan máa gbẹ́ sílẹ̀ ìwọ ló máa gbára ẹ sílẹ̀ kò sẹ́nì kankan tó fẹ́ jẹ́ kí ẹrú lọ slaves in tó máa ń dùn máwọn kan nú ni torí bí a ṣe jẹ́ slave yẹn ó tẹ́ wọn lọ́rùn àwa la máa wá gbára wa sílẹ̀ àwa la máa ní no enough is enough Yorùbá ní right láti dá dúró we are 16 million aju England lọ kí ló wá dé kí ló ń bà wá lẹ́rù ìwọ tó ń sọ pé o fẹ́ Yorùbá country kí lè ṣe Yorùbá country kí ló ń bí ẹnu níbẹ̀ kò dé ẹ̀sìn lọ́wọ́ torí pé 10,000 Christian ni wọ́n ti pa lẹ́yìn ìgbà tí Tinubu ti wà lórí oyè. mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Twitter mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Facebook mo sọ fún yín pé Yorùbá nation òun ni identity wa #President Bola Tinubu divide Nigeria now. Sunday ṣáà máa ṣe bó ṣe ń ṣe lọ gbogbo àwọn trap tó bá ń dẹ fún ẹ ọmọ máa dẹ náà ní àmọ́ àwọn onílẹ̀ ò ní jẹ́ kó mú ẹ. mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ gbòógì journalist àgbàlagbà tó ń bẹ nílùú Nàìjíríà ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà nílẹ̀ Yorùbá mo níṣẹ́ bàbá kan pè mí lánàá wọ́n ní Koiki máa báṣẹ́ lọ sẹ́ gbogbo bẹ ṣe ń ṣe làwa ń wò yín lẹ́yìn àdúró tì í dìgbàdìgbà ni bọ́dẹ̀ mọ̀ pé nínú Nàìjíríà ìlú mújẹmújẹ ni a gbọ́dọ̀ ṣe bí ọgbọ́n ni. tó bá ní gbogbo ọmọ Yorùbá ń bẹ lẹ́yìn Sunday irọ́ ló wà níbẹ̀ o àwọn kan wà wọ́n ń dẹ trap fún ni wọ́n bá jẹ wọ́n bá mú bó ṣe máa tà fún lóṣèlú lórí burúkú nǹkan ṣe nìyẹn ọwọ́ ayé ò ní mu ọwọ́ àjẹ́ ò ní mu àwọ̀ òrí Muhammed adẹ̀gbà fún àrí Jésù àgbà fún àwa rí Sunday Igboho ó wá ní ògbà fún bomb bastard ta ló tún fẹ́ gbà fún tó bá ń ṣe Sunday Igboho máa báṣẹ́ lọ jàre. tó bá ní ọkùnrin tó kù ń lé ló ń pè lákànnì tí wọ́n bá tó bẹ́ẹ̀ súnmọ́ Fúlàní wá gé orí ẹ̀ bọ́ tí Sunday bá ń bọ̀ Fúlàní máa wọ̀gbẹ́ ni. bó bá wùn yín kẹrò pé 1999 constitution Tinubu máa fi transform Nàìjíríà irọ́ ló wà níbẹ̀ àní 1999 constitution bàbá ńlá fraud ni mo kí sífù máa mú ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí bàbá mi náà àwọn bàbá dáadáa ẹ̀gbọ́n tí bàbá ẹ̀ sọ. kí ní kùn ẹ pé wọ́n na Nàìjíríà ń sunkún kí ni Nàìjíríà ṣe fún ẹ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wọ football team náà ògùn náà lẹ́ máa ń sàṣìra yín torí a ti pọ̀ jù nítorí pé Ìgbò fẹ́ wọnú tíìmù wa ọmọ middle belt fẹ́ wọnú ẹ̀ Fúlàní fẹ́ wọnú ẹ̀ nínú just 12 squad the same thing nínú basketball the same thing nínú volleyball gbogbo sport tó ń ṣe nínú Nàìjíríà ogun rẹpẹtẹ ló ń sàṣìra wọn
tó bá tẹ̀ bá àwọn ọmọ kéékèèké sùn látara pé wọ́n fi wọ́n ṣe pé kó wá jẹ sport. Ṣé wọ́n mọ̀ pé tá bá ti gba country olúkálukú máa ní tiẹ̀ ni? Igbo máa ní àwọn national team tiwọn, Hausa máa ní tiẹ̀, Middle Belt máa ní tiẹ̀, Yorùbá máa ní tiẹ̀. Bó ṣe rí ní United Kingdom nìyẹn, ìlú mẹ́ta àwọn ọgbọ́n tó bá ń lọ gbá football. Wales á lọ represent Wales, Scotland á lọ represent Scotland, England á lọ represent England. But ní Nàìjíríà wá kó gbogbo àpapọ̀, àwa máa sàsíra wa, ògùn àwa máa lọ left and right bí kọ́ lè bá mú ẹ sínú national team. Kódà àwọn tí wọ́n jẹ́ supporters club wọ́n ní fi ọmọ Yorùbá síbẹ̀ àfi tó bá tún san high fee. Gbogbo eléyìí ni a ṣe ń sọ pé tá bá gba country gbogbo nǹkan báyìí ó máa dákun. Bóun sókè Imam Ọ̀fà bàbá dáadáa kí lẹ sọ sà. Wọ́n ní Nàìjíríà tó fail nínú education ló ń sunkún fún. Nàìjíríà tó fail nínú education tó lórí burúkú Isaac Olóyèdé, the registrar of JAMB, tó ní kó gbé sharia wá, ọmọ àlè, àwọn bomb bastard, àwọn ìkà. À ń pariwo Yorùbá country ò fẹ́ sharia. Tó bá fẹ́ ṣe sharia ẹ lọ sí north kẹ́ lọ máa ṣe sharia yín níbẹ̀. Say no to sharia. Sharia iṣẹ́ ló fẹ́ gbé wọlé. Mo kí Alájà Adéyẹyẹ, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo èèyàn dáadáa. Ẹ má wá gbàgbé pé gbogbo ìgbà là ń sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ á máa difficult láti transmit. Kò sọ́fẹ̀ẹ́ nílùú òyìnbó, kò sí ọ̀fẹ́. CNN tó bá ní owó ó máa collapse within 1 hour. Fox News tó bá ní owó ó máa collapse. Ẹ donate. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ ṣe. Eléyìí tó dẹ̀ náà fẹ́ ṣe ẹ fún ní gbogbo in tó need. Ẹ má jẹ́ ká láàkì kankan. Ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹlòmíì ní sìn bó ṣe máa mú ọ̀tá ẹ̀ ló ń pariwo báyìí, bó ṣe máa mú ọ̀tá wọn. Ẹ̀dẹ̀ ní rí wa mú, ṣọ́ra wa náà dúró. Bá ṣe ń pe Jésù là ń pe Muhammad, bẹ́ẹ̀ là ń pe gbogbo ohun tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá rò pa jókòó lásán, àjókòó lásán, torí ẹni tẹ́ fẹ́ mú náà gbọ́dọ̀ jókòó lásán. Tó fi ń pè ní ọkùnrin nìyẹn. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín, Imam Ọ̀fà gbọ́ Sunday Igboho délẹ̀ tán lọ́dọ̀ Òṣùpá mi brọ́dà mi. Ṣó ti ń palẹ̀ mọ́ sílẹ̀? Ṣó rò pé rálì ò ní wáyé? Olóṣèlú náà ti ń prepare. Àtíkù ti lọ sọ́dọ̀ Ọbásanjọ́, ọdún tún bẹ̀rẹ̀. Ọdún tún rìn búrobó. Bọ́ ṣe máa lé Tinubu lọ wá. Bọ́ ṣe máa lé Tinubu ní Ọbásanjọ́ bó ṣe wà ní sí tó bá possible ó lè ní kó bá wọn gé orí Tinubu wá. Èmi ò tẹ̀ mọ́ tírísì tí Tinubu ò tí arrest Ọbásanjọ́ fún gbogbo crime against humanity tó ṣe, gbogbo lè tó jà nígbà tó wà lọ. Ó jẹ́ kó ti arrest Tinubu kó ti tì mọ́lé. Torí kò sí àǹfààní kankan tó ń ṣe fún wa. Tó bá ní ká dákẹ́ pé káyé ẹ sọ fún Ìgbòho kó yé máa bú àgbàlagbà, ẹ sọ fún Ìgbòho kó má wá sórí TikTok. Tí bá ṣépè fún yín, èpè máa mú yín níbi tẹ́ bá wà ní. Tó bá yẹ pé wọ́n ni wọ́n gba ilé iṣẹ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ látọdún 3, ó níyàwó, ó láwọn ọmọ, wọ́n mú àkáǹtì ẹ̀, wọ́n shut it down, kò lè wá sílé. Ìwọ kẹ̀rẹ́ nísìn tó bá ẹlòmíì nù yín tán ní kí Ìgbòho yé sọ̀rọ̀ yẹn nísìn, ó ti lọ Nàìjíríà bí ẹ̀mẹ́ 20 láti bí how many years tí Ìgbòho lè wá lé nísìn. Ó wá sìn yẹ́ ẹ̀gán sef, ó tún padà jáde ni. Ẹ̀yin ní project ẹ̀ ń ràn nínú ilé. Ìgbòho gbogbo project ẹ̀, gbogbo business ẹ̀ ó ti collapse. Ẹ wá ní kó yé sọ̀rọ̀, kó yé wá, kò ní dá fún àwọn àgbàlagbà, wọn ò ní ṣoríire. Tó bá sọ pé kí n má bú àgbàlagbà, bàbá tí ẹni máa ránṣẹ́ sí, tó bá ti kú gan máa ránṣẹ́ sí bàbá ẹ̀ ní ṣoríire. Gbogbo ìtẹ̀ bá ní pé kí Ìgbòho má sọ̀rọ̀, kó má sọ̀rọ̀, wá lọ di lẹ́nu ni, wàá fi ṣingán, wàá fi di lẹ́nu. Ìgbòho máa báṣẹ́ lọ. Tó bá fi ṣépè fún kó ṣépè fún wọn. Mo níbi tó bá ń lọ ni mò ń tẹ̀lé ẹ lọ, ẹni kúre. Ẹrù bá ń ṣeré ni. Kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń bẹ lẹ́yìn Ìgbòho. Àwọn kí mo máa ń sọ fún ẹ ní gbogbo ìgbà. We spent quality time when he was in London. Good quality time la jọ spend. Mo dẹ̀ ṣe ń lọ bá ní Germany tí bá ti kúrò níbi tí mo wà yìí. Mo ń tẹ́kọ̀ọ́ lọ sí Germany. Mo máa dúró tì ní. Mo ti sọ fún ìyàwó mi pé èmi àti Ìgbòho jọ ń lọ ní. Ó ní kí n máa lọ, ó ní òun fàdúrà ràn mí lọ́wọ́. Tó bá ní gbogbo ọmọ Yorùbá ń bẹ lẹ́yìn, irọ́ ní Ìgbòho. Gbogbo ọmọ Yorùbá wo. Bàbá àwọn kan lọ́mú nọ́mbà sílẹ̀ pé Ìgbòho wà nínú ilé ní 2021. Ẹ rò pé wọ́n fi wá arrest ẹ̀, wọ́n fi pa sílé ni. Fúlàní fi wá pa ni. Tó bá yẹ pé wọ́n ti rí pa, ṣé o rò pé Yorùbá nation ṣì máa exist? Mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹni o. Mo kí bàbá mi Prophet John Ogundele. Ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button.
ẹni tó fún wa lówó rí bí lásìkò yìí ẹ fowó ránṣẹ́ sí wa, ẹ fún wa lówó. Àwọn kan lè má béèrè owó, àwa need owó torí owó la fi ń ṣe organization. Mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé èmi ò ń ṣe blogger, mo ń ṣe vblog, journalist lèmi, and we will be there láti make sure pé ìròyìn Yorùbá nation kò ní dákẹ́. Tó bá ń sọ àwọn kan kò ní sọ àwa torí olúkálukú ló mú tó fẹ́ jà fún. Èmi mọ tí mò ń jà fún. Èmi gbọ́dọ̀ káwọn ọmọ mi dé Ìjẹ̀bú Òde, àmọ́ bá rò pé mò ń káwọn ọmọ kan bọ̀ ní Nàìjíríà ní sórí ò pé àwọn ọmọ màá kọ́ ọmọ lóyìnbó máa kọ́ lọ sí Ìjẹ̀bú Òde. Kí ni mo fẹ́ lọ mú ọṣẹ́ ń bẹ̀? Máa tẹ̀ ń wọ́ndà àwọn tó máa náà lọ sójú ìdí ọba. Ẹ̀yin ò ṣe máa gbé níbẹ̀ tẹ́ bá ṣe tán. Ẹ̀yin ṣe ń padà lọ sí abroad. Ẹ lọ sójú ìdí ọba. Ẹ wá ṣe tán ẹ sá padà sí abroad. Ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn? Tí Ìjẹ̀bú bá dá ni, ìbẹ́ yẹ kí gbogbo wa máa gbé níbẹ̀ ni. Mo kí láti ìlú Abidjan. A máa deceive ara wa, àránṣọ, àrán gèlè, àrán fìlà, àná lọ ṣojú ìdí ọba nínú tí ó ti destroy economy gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Torí pàwà kan ní opportunity. Torí ìwọ tó wà ń lé, ìwọ ni kó jẹ́ lọ múra, tó bá dúró de diaspora, ikú pa ẹ́. Ọkùnrin tó kù lé ló ń pè ní aláyé ń pè ní kinní kan. 1 million Fúlàní ò lè dá Ìgbòho dúró, kò ń ṣe pé tẹnu Ọlọ́run ló dá bẹ́ẹ̀, bọ́lọ́run ṣe dá olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. 1 million Fúlàní ò lè dá dúró, kò ń ṣe pé fíìmù. Ọbásanjọ́ gan mọ́ tó ń pè ní Ìgbòho ní 2007. Tó bá mọ̀tàn kó lọ find out. 1 million Fúlàní. O rò pé ordinary human being ni. Òun dúró kóyìnbó sọ fún ẹ pé Ìgbòho Elédùmarè ẹni tọ́lọ́run rán sí wa ní sáà yìí ni. No, ìwọ rí Jésù ni, ó ṣáà rí Jésù lórí ẹgbà fún. Ẹ rí Jésù rí náà, àbí ta ló pàdé Jésù rí ní gbogbo wa? Ẹ mọ̀ gbàtán ní Jésù ti kú ni. Ṣé gbogbo wa rí Jésù? Ṣárí Moses, ṣárí Aaron, ṣárí gbogbo àwọn tó kọ sínú Bible, tálá bá pàdé nínú wọn rí? Ṣẹ̀rí Muhammed rí? Níbo lẹ ti jọ jókòó lẹ ti jọ jẹun? Ìgbòho ṣàṣì wà ní London, gbogbo wa rí, èèyàn bí tiwa náà ni. Bọ̀ akọni tọ́nà fún wa lásìkò yìí ni. Mo kí bàbá wa Ìbà Gani Adams. Ẹ ṣe gírí, kẹ dìde tán. Kí gbogbo akájọ sowọ́ papọ̀. Gbogbo ìta ṣe ń fa tá ń lọ sẹ́ọ̀tù lọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ sowọ́ papọ̀ ká jáde tán. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Politician ṣe lè lágbára ju gbogbo wa lọ. Mélòó làwọn politician náà? Mélòó làwọn politician ọ̀hún? Mo kí bàbá mi John Ogundele. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́ ti wà lórí ètò torí kí n má fojú pa yín rẹ́. Mo kí àwa Grace Olúṣòótọ́, Aládé Kadre, wọ́n náà kí wa láti ìlú Abidjan. Mo kí ìyá mi dáadáa, àwọn sweet 16 mothers, àwọn ìyá dáadáa. Ẹ wo bí Fúlàní ṣe gba gbogbo businesses lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin náà máa wòra yín náà. Ẹ wo gbogbo ìgbà tí nǹkan ń lọ dáadáa nínú ilẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe Nàìjíríà o. Torí ilẹ̀ Yorùbá nìkan ti ń lọ dáadáa. Ẹ wo gbogbo òwò tẹ́ ń ṣe. Ẹ lè rí òwò kankan ṣe mọ́ nísìn. Ọmọ gbogbo ẹ̀wọ́ tọ́nà ẹ̀ ọ̀sán máa sọ́tẹ̀. Mélòó ni Tinubu lè resolve kó tó lọ? Tábà tẹ̀ nígbà fẹ́ràn Tinubu, ṣó lè solve gbogbo problem wa ká tó kó tó lọ lọ́dún 7? Olórí burúkú Àtíkù àti Ọbásanjọ́ tó tún bẹ̀rẹ̀. Wọ́n tó tún bẹ̀rẹ̀ báyìí, wọ́n tó tún rìn káàkiri ilé onígbóná. Mo kí bàbá mi Adébáyọ̀ Adélùgbà. Mo kí ní France o. Mo kí ìyá mi dáadáa Bísọ́lá Ọládélé. Ẹlòmíì ò fi kí wa, àmọ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ bá dẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Pastor Jerry, gbogbo iná la máa ń rí níbẹ̀. Ẹ bá lọ sọ́dọ̀ Prophet Adébáyọ̀, Prophet Mayo, gbogbo bẹ̀lẹ̀ máa ń comment. But ẹ bá ti wá sórí ètò tiwa, ẹ̀ ń fi comment. Ẹ fẹ́ kọ́ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ṣe Yorùbá nation. Ṣé ó lè pa gbogbo wa ni? Ẹ kọ́kọ́ kó pa gbogbo wa. Kò kú ní sí Nàìjíríà mọ́. Mo níjọ́ tó bá ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tá bá jáde, that is gonna be the final straw. Torí pé kò sẹ́nì kankan tán ní kó destroy anything. Tá bá jáde à destroy. Ilẹ̀ Yorùbá náà destroy ẹ̀. But ẹ̀tọ́ wa la fẹ́ gbà. Ẹ̀tọ́ wa ni. Kíyàn kan má dẹ́rù bà wá. Dẹ̀nà yìí tẹ́ máa ń ẹ má fi ẹ̀rù kankan sí heart anybody níbi tá dé nísìn. Ẹ fi àyẹ̀yọ ẹ mú kúrò. Mo kí ẹ brother mi Ọládìméjì Joshua. Ní àwọn kan máa gbé ẹ̀rù kankan wá bá wa. Mo kí ẹ Sadiq. Wọ́n máa gbé ẹ̀rù kan wá. Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ.
àwítán Akínwùmí Adéṣínà òun náà tuntun àwọn Fúlàní tí ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti ń bá sọ̀rọ̀ kó wá jẹ president Nàìjíríà gbogbo wọn ṣe jẹ president Nàìjíríà tó fẹ́ tán Nàìjíríà tó ti ń expire lọ báyìí gbogbo lè pátá mú ká tí kò kan láàárọ̀ yìí lọ́dọ̀ Linda Ìkejì wọ́n ti gba lóònù olúkálukú gba lóònù ìwọ rí lóònù gbà nísìn owó gbọ́múlé láńtà nìkan lórí gbà àti owó kọ́kọ́ fún ní easy bite kẹfì gba fóònù ṣé fóònù làwọn lè politician nígbà ní bank wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹni o gbogbo wọn pátá AMCON nísìn wọ́n lé àwọn èèyàn mú ní kọ́ wá san gbèsè ẹ wá san gbèsè tẹ́ jẹ́ ẹ̀yin olè olórí burúkú gbogbo everywhere ti fi yáwó ìyẹn ní Nàìjíríà tí wọ́n ń bẹ Ọlọ́run fún pé kó wá ṣiṣẹ́ mo kí bàbá mi Adégoróyè Ọpẹ́yẹmí Àdìsá mo kí bàbá mi Adébáyọ̀ Rasheed jẹ́ mú ẹdí AMCON ní ọ̀rọ̀ 1 week ago nílé yìí just 1 week ago pray for Nigeria mo kí bàbá mi Ọmọ́táyọ̀ Ògbẹ̀san nothing Mustapha mo kí wọn ẹ̀dẹ̀ ní Kánò ẹgbọ́n tẹ́lẹ̀ sọ Arik ṣe rántí Arik ẹ̀ àwọn olè wá gba lóònù níbi gba lóònù lọ́hùn wọ́n ti mọ bọ́ ṣe ń gba lóònù lọ́wọ́ ara wọn àwọn 419 grandma mi ní kí multiply it by 10 àwọn 419 average citizen cannot have access to good loans àwọn olè ìlú yẹn lè wọ́n ní ká máa nọ́ọ̀sì àwọn olè à ń nọ́ọ̀sì ẹ̀ fún àwọn wo ni à ń nọ́ọ̀sì Nàìjíríà fún àwọn wo là ń nọ́ọ̀sì ẹ̀ fún fóònù là ń lò ó yẹ kí voice yẹn kó clear dáadáa bí alátọ̀dọ̀ yín ni bàbá ìyẹn là ṣe lo laptop mobile phone la fi ń stream gbogbo tá à ń ṣe kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ but àmọ́ tó ṣe laptop yẹn sẹ́ni tó bá tún gbọ́ wa dáadáa báyìí á jẹ́ pé ẹ ti ra àwọn fake earpiece àwọn ọmọ Ìgbò àwọn yẹn máa ń kó fake wọlé ni gbogbo wọn pátá la máa dé pẹ̀lú Ìgbò ní agenda láti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ there is no doubt about it àwa ni ká gbára wa kúrò nù ká kúrò ó lè wà nù Nàìjíríà kó ní òfin stop ọmọ Ìgbò tó ń rìn káàkiri bí ìgbóná nínú ilẹ̀ Yorùbá ó lè máa ṣe pé òfin ṣe Nàìjíríà òfin stop Haúsá àti Fúlàní òfin stop àwọn foreigners tó ń wọlé táwọn ọmọ ibi tó ti ń wọlé sí akọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba country ni Amauchi mo kí ẹ ní gbogbo Italy tó ti débi iṣẹ́ àbòṣe ń gbéra lẹ̀ iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú òyìnbó ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú yín lọ sí in tí wọ́n fà lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn olè bank àwọn 419 criminals kí ni El-Rufai sọ El-Rufai ni we did what we did for God country and party ṣé ń gbọ́ ó ní we did what we did for God yìí náà lọ́ fi ń kọ́ wa lọ́rùn ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ irọ́ ni ó mú kí ẹ bí Yẹmí TV show Abdullahi tó jọ mẹ́ta data wọn pa láfíríkà ẹni káwọn èèyàn gbọ́ wa lẹ́yìn ká bọ́ sójú títì káwọn èèyàn tètè mọ̀ pé Yorùbá nation ṣì wà in existence ẹ fi ipá àwọn èèyàn ní internet láti máa jókòó máa wo program 2 hours níbo lọ fóònù wọn gan máa gbóná torí wọn ò ní ná lórí ẹ̀ ẹgbọ́n tí El-Rufai sọ olórí burúkú ó ní we did what we did for God country and party mo kí bàbá mi Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ Aládé Adékẹ́mi mo kí ẹ̀yin sweet 16 ẹ̀yin sisters mi ẹlòmíì ò tẹ̀ rọ́pò ẹ̀ nígbà tó ń fa gbòrò nígboro ẹlòmíì wọn àtọkọ ọlọ́run lómi dọ́tọ́ jíjọ bára wọn sùn nígbà àtọkọ wà nílùú kan ìyàwó wà nílùú kan àwa sọnù self-determination is our right ẹ sọ fún Tinubu pé kó divide Nàìjíríà kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jà the strength láti jà a fẹ́ build ni mo ń wó ìyàwó mi ọmọ India nìyẹn ẹ̀kùn mi níyàwó kan sí India Taliki ó wà ní France báyìí 2 days event AI ìyẹn la ṣe sọ ẹ support media ìkáwà náà lè máa lọ show gbogbo àwọn kan yẹn owó ní irú òun nísìn gbogbo hotel tó máa sùn airplane gbogbo ẹ̀ ó ti sanwó ẹ̀ àwọn kan mẹ́ẹ̀ làwa náà máa lọ travel lọ àwa níwèé ta lè fi káàkiri ìgbà tá a bá lè lọ àbá yín lọ síbẹ̀ á lọ show yín ó wà ní France ó interview Macron èlò a ò lọmọ náà ẹ rò pé media kan ráyè ti Yorùbá nation ni kò sí tó kàn wọ́n ní ọ̀kan máa send a request àgbẹ́ni kankan wọlé
ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n tá à ń sọ ni ẹ jẹ́ ọgbọ́n tá ẹ Rufai sọ olórí burúkú short man devil àmọ́ bí wọ́n ṣe convince bàbá wa tó fi di pé wọ́n fi joyè bàbá wa nílùú Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ tó fi Rufai joyè àmọ́rú deal tó sign pẹ̀lú bàbá yẹn. Only we did what we did for God, country and party, expecting nothing in return. Irọ́ ni o, ọmọ Fúlàní bam ni Rufai. They are waiting for Tinubu to complete. Bó bá wọn Tinubu kó transform Nigeria bí Dubai, táwọn Fúlàní bá débẹ̀ wá dá padà. And that is something a lot of you need to understand. If Tinubu likes, let him fix Nigeria, if it is fixable. And transform Nigeria to Dubai, transform Nigeria to New York, London, France. The day he leaves office, the day Nigeria returns back to darkness again. So the question then is, why do we need to save Nigeria? Why do we need to save Nigeria? Mo ń bọ̀ Nàìjíríà ń kọ́ gbádùn bàbá ìdílé tán. Wọ́n ní Nàìjíríà ló ń sunkún ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ gbọ́n. Nàìjíríà tó fẹ́ lè ní education, tó fẹ́ lè ní health, infrastructure wọ́n fẹ́ lè, ohun kan náà fẹ́ lè, ẹ̀wọ́n náà fẹ́ lè wọ́n lọ sunkún ìran rẹ̀ nígbà yẹn. Wọ́n kọ́ kò jẹ́ ẹgbà ìwọ́n lẹ́jọ́ wọn rí. Àfọwọ́ ilé wa sí òkè, lórí wọn lọ wọn alárẹ̀ orí ìgbà pé àwọn ìdáná wọn. Kọ́lá tí Nàìjíríà bá bá bọ́ọ̀lù tí a bá yege, ìlú wà náà tí wọ́n sọ. Ìrìn ẹgbẹ́ ìdílé pa, ìfẹ́ ìdílé ní gbogbo nǹkan, kò sẹ́ni kẹ́lẹ́ kò sí pa. Bẹ́ẹ̀ ń kọsẹ̀, kò lè rí ọ̀pọ̀ lọ́tún níta. Do you understand that? Wọ́n ní tíyàn bá kọ ẹsẹ̀, if you fell down in Nigeria today, there is no. Mo ń wo ẹ̀gbọ́n Portable tó ní òun fẹsẹ̀ gún igi, and tó bá ń ṣe pé ọlá Portable, she would have died. What about those that doesn't have people like Portable? What about those that doesn't have that money? That means people continue to die. Mo kí bàbá mi ọmọ aládé. Ẹni tó bá need account number mi ẹ pè mí ká fún yín, màá dẹ̀ nìkan bá fi síta nísìn. Especially we need a lot of money as two major events. The rally is going to be an ongoing, so we need to plan and strategize in advance. Àwọn kankan dẹ̀ wà tí mo sì fẹ́ rà. Nǹkan mi wà tí mo fẹ́ rà tó jẹ́ bí almost 1 million. A fẹ́ ṣe banner tó pọ̀. And banner tèmi ni pé President Tinubu divide Nigeria. Tó bá dẹ̀ pé máa ṣe fún wa náà ni, ẹ ṣe kẹsọ̀ bí ta ti máa gbà lọ́wọ́ yín, ká wá gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ bá wa ṣe fìlà, ẹ ṣaṣọ. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe kẹ́kù fún wa, bẹ́ ṣe ń kó fún wa nígbà yẹn. Tó bá jẹ́ pé ẹ fi fún wa lówó. Ẹ support YSDL, Yoruba Self-Determination Movement. It is very easy for us to say, oh, wọ́n máa jáde fún rally. Tá a bá tún mobilize, rally yẹn máa flop. Ó máa flop. And that will be a disaster. And the least thing we need right now ni pé kí disaster tó ṣẹlẹ̀. Because this year, astrologically, is a very, very important year. I have watched multiple astrologic events of different analysis. 2025 is a very, very important year. Starting from March, to October, there will be so much changes. Things are changing. Even European countries are worried. Power is going to change. Power is moving. Mo ṣe sùn láàárọ̀ ẹni ìyàwó mi tún wọ́ndà pé kí ni mo tún dìde fún láàárọ̀ ẹ̀ nísìn. Mo ní well, ṣèbí Pastor Jerry náà ti dìde. Òun mọ̀ táyì tí Pastor Jerry sùn ni. So iṣẹ́ gbọ́dọ̀ máa tẹ̀síwájú ni, especially people wants to hear us. How can we be in a country you can't have access to good medical? In a country and wọ́n máa ń gbàdúrà fún. How can you be in a country and you don't have access to good quality health care?
and you are expecting that one miracle is going to happen. And that's exactly the Imam of Ansoni Biba. How can you be continue to say that Nigeria will be great? You want to Oyinbo to buy you Oyinbo to destroy identity. You are waiting for them to come and tell you that Nigeria will be great. How? You are waiting for the white man, the white woman, the people that destroy us. Put borders across Africa. They don't even know what Africa looks like, and they were making decisions about the 1884 Berlin Conference. They were Africa, and that's the reason why you see all these other African countries don't say enough is enough. Mali, Burkina Faso, Niger. So to Yoruba no about to pull out. We will be strong within Africa. We will respect all African countries. We will play our role as a country. Their agenda has always been evil against the indigenous peoples. Potentially one cannot destroy. Because during the colonial, it was an empire for over 200 years. Empire. They were using ammunition and weapons against people. And we also have our people that sold us out for peanuts. So why expect to pay Odibati Babakon, Geo Converse of Nigeria Bodo? Kini kan Geo? Àwa la máa gbára wa sílẹ̀ bí àṣà Òṣùpá. Àwa la máa gbára wa. Kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ wá rescue yín. Fact lẹ́gbẹ́ lẹ́nu mi. If you think that anybody is coming to rescue you, you are wasting your bloody hell time. How can we be in a country where there's no water and there's no light for 64 years? Look at the event that happened in the court yesterday. Court. The problem in the country. Let Yoruba stand on their own and you will see changes within 1 year. One good year, Ezekiel control where our land control things without Abuja. You will see all the changes. Because policy of a run country. You don't have a good policy. How are you going to have a good policy? How do you have a good policy when people that are alien to each other? Tabafish policy kan ní Igbo mataku, wọn àwọn ọ̀fẹ́. Wọ́n ní because policy yẹn kò ní favor àwọn. Kí ni kan ìran tiwa pẹ̀lú ìran Igbo? Àmọ́ Igbo rí ni. A kì í ṣe Igbo. But Igbo mama takuwa nínú Nigeria pé a lè ṣe policy báyìí. Because policy yẹn kò ní favor àwọn. Okay? Hausa náà tún jáde ní kò possible. Hausa tó uncle mi sọ fún mi pé bó ṣe fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ni pé gbogbo ẹran tó bá fẹ́ pa fún wa ó yẹ kó pa ní north kó dẹ̀ gbé sínú freezer kó dẹ̀ gbé sínú train kó dẹ̀ máa gbé bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Ẹni tó fẹ́ rọ díndín á lọ rà lódindi bọ̀wọ́ ti pa sí ọ̀dọ̀ tí wọn. So kò ní gbọ́ ṣe ń kó màálù wá sísàlẹ̀. Ambọ̀sibọ̀sí ṣé bàbá wó lọ́wọ́ lọ sí Argentina. Ìyẹn dáa tẹ̀lé láti máa rọrí bàbá wó lọ́wọ́ lọ sí Argentina. Àwa kan ti rí pé ó possible. 2 days event of artificial intelligence lọ́ fi ṣe ní France. Àjókòó sí ìlú òfò. Ìlú yẹn ni wọ́n ń gbàdúrà fún. 2 days ongoing event ó ń ṣẹlẹ̀ ní Paris bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. Artificial intelligence. Our airspace is not secure. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ tán pè ní airspace. Irúwọ́ ògiri wa kàn gbé helicopter, wọ́n gbé plane, wọ́n kàn lọ nínú airspace wa nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé òṣì ọmọlẹ̀ ọ̀sọ́? Tó òṣì ọmọlẹ̀ ọba sọ ìwọ ọmọ pé wọ́n pààkì private jet tó fi ń kó gold. Táwọn ọba wa máa náwọn ọmọ ni. Ṣolóṣèlú máa náwọn ọmọ ni. Kò sí tó kan ayé tiwọn pẹ̀lú ayé tiwa. Àwa la máa jáde la máa sọ fún wọn pé ayé tiwa làwa fẹ́ jẹ nísìn. Àwọn ti jayé. Ọbásanjọ́ ti jayé gbogbo wọn àwọn age group yẹn. They've lived their life. Most of them are in their 80s. Kí ni kan ayé tiwọn? Àwọn ló máa control àwa. Ìwọ ọmọ 30 years ó tún ní ká lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ kò ní dá fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire. Ọbásanjọ́ kọ́ Ọbásanjọ́ ni. Àwítán wọn ní kí Ìgbòho ṣọ̀tọ̀. Kò ní dá fún gbogbo ẹni tó bá ní kí Ìgbòho kó ṣọ̀tọ̀ ẹ̀ ní ṣoríire. Ẹ̀yin ìkà.
ìka ọmọ Yorùbá. Wọ́n mú ọmọ lọ́mọ, wọ́n cripple ẹ̀. Ọlọ́run ló ní kó jẹ́ èèyàn tó strong in body and spirit and mind. Spent few days with me in London in January. Quality time, quiet time. We sent them up around. Only few people that we wanted them to know. Came to my house. Mo bàbá ìpè of a cripple, wicked people. And you lush. And if they will stop talking, as of it go ye sorrow. Into ba won ni kó sọ, o lo lẹ́nu ẹ̀. You are the spokesman. Ẹ jẹ́ kí spokesman máa sọ̀rọ̀. Ìwọ náà máa ṣọ́dún sọ. Ṣé o mọ̀ pé ní Áfíríkà ló wà kọ́ má bàa mọ̀. Tó bá mú mi, àwọn tó deadly jù mí gan wà. Tó yẹ pé ara ń kan wọ́n bí ṣe sọ fún yín. Tó bá nǹkan jẹ́. Ẹ fi pé Nàìjíríà lè ka gbogbo wa ni. Let's prepare for our rally and get out of this messed up country. Ondro de àwọn white people tó bá yé wa jẹ́. Tó pè wá ní Nàìjíríà. Ṣé bàbá ńlá wa sọ fún wa pé Nàìjíríà ni wá? How old ni Nàìjíríà? The whole structure of Nigeria kò tí pé 200 years. Pé Nàìjíríà tá ń sọ yẹn Nigeria kò tí pé 200 years. Ṣé ìwọ ò mọ̀ pé generation yín tó bá lọ wò sẹ́yìn wàá ti gbọ́ pé àwọn bàbá àwọn bàbá ayé wo làwọn gbé? Deceiving ourselves. Àtẹni tó náà ń kàwé ìwé òfò tó náà ń kà. Stupid people. Olè náà lọ fi ń jà. Wọ́n á kàwé ọ̀hún tán olè lẹ fi ń jà. Kò sí kankan tẹ́ fi ṣe tó transform ilẹ̀ Yorùbá. Olè ní gbogbo yín fi ń jà. Olè ní gbogbo yín. Olè ajíbolè ẹ̀yin olórí burúkú. Èpè lẹ́ máa gbà lẹ́nu tèmi. Mo sì lè ti ní kí n máa ṣépè fún yín. Èpè lẹ́ máa gbà ẹni ṣoríire. Èpè lẹ́ máa fún yín. Divide the shito country. Bolúkà kó máa bá tiẹ̀ lọ. Ká lọ dí pẹ̀lú àwọn Ìgbò tó bá ń fún wa ní problem. Ká dí pẹ̀lú Haúsá, ká dí pẹ̀lú Fúlàní. Agbára wa sílẹ̀ nínú wàhálà àti ìdààmú tá wà náà yìí. Mo kí Leslie. Long time, yeah, you've been very busy, I guess. I believe you're in Australia, right? Is it Australia or New Zealand? Long time, my fellow freedom fighter. How are you doing, my beautiful sister? Making life difficult for the average indigenous people. How can you say you are a citizen of a country and you don't even have access to the basic things of life? How can you be a citizen? Yeah, you can't hold anybody responsible. The short man devil of Kaduna that brought terrorists into Yoruba land, into the north, into the middle belt, is now telling us that they have done what they have to do for God, country, and their party, expecting nothing in return. Definitely, we know that you're not expecting anything, but you want our land. Benny, on my tribal land, Ugarapu, in Australia, yes, I know, yeah. Australia are very cruel people as well. Wicked white people all over the place. Yeah, what African Confidential is talking about. Tiwọn Ofik Bale, South Africa. This was African Confidential at Bumi_speaks on Twitter, known as X. Make no mistake, this fight Elon Musk picked with Julia Malema is deliberate. It is not a fight against Malema alone, but a fight against African people. By speaking up now on the issue of land, Ile, they will kill you for land. They will take you out for your land because that land is a precious thing to some people. A lot of people love Yoruba land. They want to take the land and they will kill you. Yes, it is important that we stand for Africa. By speaking up now on the issue of land, Elon Musk is rallying the support of the newly embodied white supremacist fan base under Donald Trump and trying to use all his clout in American politics to keep white supremacy in South Africa unchallenged for his fellow descendants of invaders and land grabbers
to remain permanently in charge of the country despite being a minority, just as we're experiencing in Nigeria. How can a Fulani 6% control Yoruba land and you tell us to shut up? Bomb bastard all over the place. Do you know what it means that a minority, we are the majority and a minority is controlling the whole sector called Nigeria today? That is why Tinubu is struggling to fix Nigeria, because what he infiltrates everywhere within, even if Tinubu is removing certain people and put Yoruba there, they are all over the place. Fulanis, 6%, what, to 6 million. They are not even up to the population of Lagos State. And you stupid idiot Yoruba people are telling us to keep a bomb bastard. And this show you idiot all over the place. Ìgbà oníkú ò ní pa gbogbo ikú, kò ní pa gbogbo wa tó máa pa wọ́n náà dànù. O tí morúkú tó máa pa ẹ́ bí yá Nàìjíríà next ló máa pa ẹ́ bí Ọbásanjọ́ lórí burúkú. Ó tún wọn àtàtìkù tuntun wọnú wọ́n ti ń wọlé wọ̀dé àmọ́ bí wọ́n fi nǹkan síra wọn nídìí ni. Idiot all over the place and bàbá òfò. Atiku is never yet tired to take power. Ẹ jẹ́ ká Atiku gbalẹ̀ kó gba power. Ẹ mọ̀ pé gbogbo lẹ́yìn ló máa gbà. Ẹ jẹ́ kí Peter Obi gan gba power. Ẹ mọ̀ pé ó máa transform àwọn gbogbo àwọn ọmọ Igbo ló máa kó wọn gbogbo different sectors. Ìyà máa jẹ gbogbo yín. Ẹ má yẹ ká pariwo mọ́ Tinubu nísìn. Tinubu is a Yoruba man. Ẹ jẹ́ ká pariwo mọ́ èèyàn wa ní ká pariwo mọ́. Tó bá kúkú fẹ́ pa gbogbo akópa gbogbo àdànù ká kúkú mọ̀ pé ó pa wá. Record indicate pé during one generation there was a Yoruba man that killed Yoruba people. I wà nínú wait on forever than pé kí Fúlàní wá pa wá. Ó bẹ́tà kémi jáde nísìn pẹ̀lú Tinubu tó wà níbẹ̀ kí n pariwo ká mọ ohun tó bá fi ṣe fún wa than kí n jókòó kí Fúlàní wá pa mí. Ṣó yẹ kí Fúlàní pààyàn? So why are we scared? Ó bẹ́tà kí a pariwo why Tinubu wà níbẹ̀ nísìn yàn pé ká dó kí Fúlàní wá pa wá. Mọ tó mì ní pé kí Fúlàní pa Yorùbá. Nǹkan burúkú ni. Bad omen. So let's go further. By speaking up now on the issue of land, Elon Musk is rallying the support of the newly embodied white supremacy fan base under Donald Trump and trying to use all its clout in American politics to keep white supremacy in South Africa unchallenged for his fellow descendant of invaders and land grabbers to remain permanently in charge of the country despite being a minority against the wish and the interest of the South African people. This is why Afrikaners must learn to quit being too accommodating, especially of people who have shown us historically that they have no good intention for us on the continent. You think the white people care about your life? Muki Babami Ebu, Yusuf Abiodun, good morning. Yahweh Grace Olushoto says, and I quote, by the special authority of the Almighty God, no one will be able to take our rightful belong to we the indigenous people, no more, no less. This land belongs to us. Tinubu can't do jack shit. Tó bá fẹ́ pa wá kó wá kó pa gbogbo wa pé torí à ń béèrè fún Yorùbá country. Díà kò ń ṣọmọ Yorùbá ni. Ṣé tó bá ṣe tán kò ní padà wá sílẹ̀ Yorùbá? Ṣé north ló máa gbé? Ṣèbí Buhari nígbà tó ṣe tán ní sọ padà sí Katsina. Do you think that when Tinubu complete his tenure, he will return back to the north? He has to come back to Yoruba land, and we have to welcome him. That is why we need to go out now and tell him to divide Nigeria, not just on social media, on the street of every part of Yoruba land. And that is why mobilization is very important. Yawa Taiwo Banusoni, no to Sharia law in Yoruba land. It is time to divide Nigeria for peace and development. We want peace. Wàhálà yìí ti pọ̀ jù. Ẹ̀rí gbogbo wa tí orí wa ti funfun, ojoojúmọ́ là ń shave. Àwọn ọmọ kéékèèké àti yọ IPS, stress yẹn ti pọ̀ jù. Kí ló dé? Taláṣẹ, àṣẹ anybody, àwọn olórí burúkú tẹ̀ ń dúró pé kọ́ wá gbà yín ni wọ́n fi jẹ́ kí ẹ ní àṣeyọrí. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ẹrù fún olórí burúkú ọmọ Fúlàní. Only we did what we did for God, country and party. Mo dẹ̀ máa gbé lọ sọ́dọ̀ AMCON níbọ̀. Expecting nothing in return. What is unfolding is merely another life experience. At real Yusuf Tuka and part and parcel of human nature. We have got over it and move on, but their conscience won't let them sleep well. Èmi màá tó ń bá sọ̀rọ̀. Yusuf Tuka PhD wádà lóhùn.
when they were desperately seeking El-Rufai support, ó dà pé tó ṣẹlẹ̀ lédè, ó dà pé yẹn ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Ọmọ Fúlàní kan náà ni gbogbo wọn, àwọn olórí burúkú. Mo kí bàbá mi, ìyá mi Tóyìn Ibrahim, ẹ ṣé gan ni. When they were desperately seeking El-Rufai support, they're sending message to Tinubu. I hope Tinubu understand the game that is coming up in 20. Anyway, our need láti worry in 2027. Our own is to make sure that we are out on the street. Tabarali títí di 2027 àbọ̀ nínú wàhálà yìí. Tabarali lójoojúmọ́. You think people don't rally for 1 year? You think that they're going to give it to you even if you come out for rally? No, they're not going to give it to you, but our demand must be met. It's as simple as that. So if you're expecting that, they will just give it to you, go and get your freedom and take it and go. You think freedom is like something you go to Joelegba and buy. You think you can go to ShopRite and buy freedom. Nobody wants us to be free. That is something that especially the white people have put in our back of our mind, that you don't have to be free. But if you can get American visa, your life will be better. Okay, Baba Neshegoni, Baba Mitoyin Ibrahim. Sorry for mixed up. So, arákùnrin sọ ìyẹn Yusuf Tuka. Ó ní nígbà tẹ́ ń wá El-Rufai, when you were only desperately seeking El-Rufai support, ìyẹn Tinubu and his grooms were all over the place singing Malam praises. Kini problem tawa pẹ̀lú amọ̀málàrí ni. It is the white people called Lugard under the British colony that kept us and put us together in this mess. And it is time that we exit now. Only giving their penchant for ingratitude, however, they have turned around to claim that Malam El-Rufai didn't even support Tinubu, but this testimony says otherwise. Rufai want that, oh. Only we did what we did for God, country, and party. God will not pay. God, they will not pay. Which kind of God? Ọmọ Yorùbá dìde. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ dìde. Whether you are in the diaspora, whether you are in the homeland, whether you are in African country, let us all rise together and demand our exit from Nigeria. Tinubu divide Nigeria. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Tinubu, ẹ pass message sí pé kó divide Nigeria kólúkálù, and we don't need him to wait till 2027. Let him do it now, because we don't know what can happen. There could be military coup, they could kill him, they could take him out. We don't know what they are planning, especially tó lórí burúkú Ọbásanjọ́ bàbá òfò yẹn ó tútù bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbé lọ síbẹ̀. Ọbásanjọ́ and Atiku closed door meeting. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Olè dè làwọn méjèèjì, because they've been the prior president and the president before. Olè làwọn méjèèjì àti Ọbásanjọ́ àti Atiku, they are all criminals. Tó bá pè mí pé ẹyẹ bú bàbá Ọbásanjọ́, tó bá bí bàbá ẹnìkan dákẹ́ pè mí, ẹ rí bí ṣe máa disrespect yín. Kẹ́ ṣọ́ra yín ẹ̀yin tẹ́ máa ń pè wá. Ẹni ẹ̀kẹ́ má bọ̀ Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ bá jẹ́gẹ́ bí èèyàn ni. Àdèmá ní ìdọ̀bà kò ní dá fún ẹ. Ọbásanjọ́ ṣìwò lẹ́ni. Lórí Ọbásanjọ́ kíá nípa ayé yín ni. Ó ń prepare ayé àwọn kan sílẹ̀ ni, kò prepare ayé tiwa. Ó ti fi Nàìjíríà jayé tiẹ̀ at his old age. Ó sì ń jayé lọ bó ṣe wà yẹn. Èmi dé ọ̀dọ̀ ẹ̀, mo dé ilé ẹ̀ ní Ìbògùn. I'm born bastard. Let's read from Punch newspaper. Màá gbé lọ́dọ̀ AMCON in a minute. 2027 wọ́n ti ń prepare. Ìwọ wá fún àwọn pé ká má jáde fún rally. Àwọn tí ń gbáradì fún 2027 campaign. Ìwọ ní káwa má jáde. Ẹ má jáde, ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílé. Nígbà tó bá ti lo aago, ẹ jókòó sínú ilé. Àwa kúkú ní tíkẹ́ẹ̀tì a máa fi padà sí London. À ń padà lọ́n tiwa nìyẹn. And we just abandon you there kí àjẹyìn kí Fúlàní bá dé. Bọ̀ ṣé wàá da ká ṣe yẹn? A ti wà selfish nìyẹn náà. Ìyẹn ti wà selfish nìyẹn. Lórí burúkú Ọbásanjọ́ àti Àtíkù olùsì, àwọn bàbá òfò, àwọn olè. The ruling All Progressive Congress on Monday declared that a possible alliance between former President Olusegun Obasanjo and the 2023 People's Democratic Party presidential flag bearer Atiku Abubakar pose no threat to President Tinubu. Ẹ̀rí pé Tinubu nǹkan ṣe brain àwọn tó ń rán ní tó ń jẹ́ adviser Tinubu. Ṣé pé wọ́n fi tí Tinubu bá tẹ̀ padà wọlé náà ní 2027 kí ló máa wá ṣẹlẹ̀? 2031 ló máa ṣe tán.
Do you know how old you will be by 2031? We pray we're all going to be alive. Then after 2031, tí Tinubu bá ṣe nǹkan kan kí ló máa ṣẹlẹ̀? So wá wá túnṣe election mi, Tinubu wá dá padà sí north, because in tí wọ́n sọ nìyẹn pé Tinubu must return power back to the north, especially olórí burúkú Nero ọmọ Nero àbí kí ló pe rẹ̀, ó ní power must go back to the north. Do you know what that means? Tí power bá ti padà sí north, ayé gbogbo wa ti bàjẹ́ nìyẹn, kò ń ṣe pé, because wọ́n máa militarize ilẹ̀ Yorùbá better and stronger than Kashmir. Mo sọ fún yín pé Kashmir 1 million military lórí burúkú Indian kó síbẹ̀, tó ń pa àwọn èèyàn tó ń ṣe jàǹbá fún wọn just because wọ́n béèrè fẹ́ tán wọn. So ẹ má jẹ́ kí gbogbo ajáde nísìn kò máa ní òun bẹ̀rù òfin kú kò dẹ̀ sọ́spítù, ìgbà wo ló ní kú náà, kò sọ́spítù náà. No basic amenities, títì zero, healthcare zero, water zero, security zero. The National Secretary of the APC, Senator Ajibola Bashiru, olórí burúkú àwọn olè senator, àwọn senator òfò, they are all more worried about themselves than you. Wọ́n ọ̀dẹ̀ pọ̀ tó wá, Ìgbòho ọ̀dẹ̀ lè wà ní everywhere. So when we say come out, gbogbo wa gbọ́dọ̀ jáde simultaneously. Ẹ̀ta àwọn tó wà ní diaspora náà gbọ́dọ̀ jáde and ask for the division or divide of Nigeria. Simple as that. Kò mú tó bá ń dúró pé UN ń bọ̀ wá bá UN ò fihàn ní country o, òun lè gbọ́n yẹn. Tẹ bá ń fẹ́ diplomacy, tẹ máa fi gba Yorùbá nation. 30 years from now, àti gba Yorùbá country. 30 years a ṣe wà lẹ́nu ẹ̀. Torí àwọn kan lọ ti ń fà láti 1947 ní Kashmir tó ti fún wọn ní independent wọn. So tẹ bá rò pé bóyá ẹ̀rọ kan máa fún yín ní Yorùbá country, torí ẹ̀ ń pariwo Yorùbá nation, ẹ̀ lọ́n wo Yorùbá wuyì, ẹ̀ ń wo Koiki, ẹ̀ ń wo Ọmọlúkà, ẹ̀ ń wo this, à ń ṣe that, à ń pariwo Yorùbá nation no going back, ìyẹn ló máa fún yín country. You know, it doesn't work like that o. A máa jáde tán pátápátá ni o. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jẹ́ kẹ́ free. Mo sọ fún yín pàwọn náà ń bọ̀ nílé. Tíkẹ́ẹ̀tì kan ni, one way ticket ni. Tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. But the end of Nigeria, ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ ayé táwa wáyé. The National Secretary of the APC, Senator Ajibola Bashiru, said this in an interview with The Punch while commenting on a meeting held by Obasanjo and his former criminal deputy Atiku in Abeokuta náà ni. Ìyẹn náà lọ sí máa ń ní Ogun State náà wàhálà níbẹ̀ yẹn. Àwọn náà lọ pa Abiola, àwọn náà lọ pa Baba Awólọ́wọ̀. There's something wrong with Ogun State, especially Abeokuta axis yẹn. Nǹkan kan right níbẹ̀ yẹn. Àmọ́ràn àjọ̀nù tó ti wọnú bẹ̀ yẹn. Kọ́lọ́run Elédùmarè kó jọ kó má jẹ́ káwọn kan tún gbà bọ̀dẹ̀ fún wa. Torí ẹlòmíì nísìn gbogbo tó bó ṣe máa gbà bọ̀dẹ̀ fún ọ̀ràn Yorùbá ló wà báyìí nísìn. Ó dẹ̀ wà láàrin wa. Wá dẹ̀ máa pariwo Yorùbá nation going back, Yorùbá nation go, Yorùbá nation. Irọ́ ni o. Bó ṣe máa gbà bọ̀dẹ̀ fún wa lọ́wọ́ o. Àǹtẹ̀bá dẹ̀ bèrè pé lò lọ fún wọn. Wọ́n bí politician dákó fún ẹ ní $1 million. Àwọn olórí burúkú. Politician ò lè fún ẹ ní $1 million. Pátápátá wá fún ẹ ní $20,000. Wọ́n rẹ́dì láti fún ẹ ní $50,000. Ṣèbówó Nàìjíríà náà lọ́nà. Ó lọ́wọ́ dínà pẹ̀lú mọ́tò tó ṣẹ̀rà nísìn. Ṣówó tẹ̀ ló fi ń rà. Ṣèbówó Nàìjíríà ló fi di tó dì yẹn. Wọ́n dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. I just keep mentioning him because òun ló máa ń tẹ̀sí lójú lórí Instagram. You think they care about your life. Kí à nípa life yín. Ìwọ náà yìí tẹ kọ́lé sí Nàìjíríà, yìí náà ìwọ bí tẹ kọ́lé sí. Tó bá ṣe standard tẹ́yìn gbé ní Amẹ́ríkà àti ní London níbi ibi tẹ kọ́lé sí yẹn, ṣe standard nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé tòótọ́ gbogbo àwọn ilé tá à ń rí tá à ń kọ́, ẹlòmíà kọ́lé báyìí máa wò pé but because wọ́n make ibẹ̀ yẹn kó wà open up, ní ká wá ra lè, ẹlòmíà lọ kọ́lé sáàárín ibi tẹ́ lè gbé. Ẹ̀ tó wá sí Nàìjíríà, hòtẹ́ẹ̀lì ń sùn sí ẹ̀ lè gbé nínú ilé yín. Ebi gbogbo ilẹ̀ gbogbo aláwọ̀ yẹn. Because wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó develop. Wọ́n mọ̀ kó tó bá develop, ẹ̀ ní gbé l'Amẹ́ríkà, ẹ̀ ní gbé ní Europe. Tí ilẹ̀ Yorùbá bá wọ òkè, tí hospital ń ṣiṣẹ́ tó lọ sí hospital, tó fún ẹ lóògùn, tó check blood pressure, tó make sure pé wọ òkè, ìwọ tó jẹ́ ọ̀dọ́, o ní láti ṣe wàhálà pé o dirun, wọ́n ní ṣe ṣùkú sórí ọkùnrin. Kí ní kan tó bá wọn kó di kàkàkà sórí? A wà nínú society tó intimidate gbogbo wa. Irú life yẹn lẹ́fẹ́ káà máa gbé. Ṣé gbogbo ilẹ̀ lè dàbí Davido ni? Ṣé gbogbo ilẹ̀ máa ní sójà tó máa tẹ̀lé káàkiri? A lè sọ pé let us come together and do request for our right.
Atiku led a high-power delegation. Olè Atiku ti contest ní látàrí Abiola ni láti 1992. So kí ló fẹ́ nínú Nàìjíríà? Ó ti jalè ní Port Authority. Olè ló jà nínú Port Authority. Ibẹ̀ ni gbogbo wọn ti rówó, especially Atiku yìí. Criminals all over the place. Ìyẹn lẹ́yìn wọ́n support, lẹ́yìn endorse. Ó ní brother mi kan, ìgbọ́n mi kan. Nígbà táwọn Ọ̀ṣínbàjò wà ń bẹ̀, mo ti sọ story ẹ̀ rí, mo ní sọ orúkọ ẹ̀. Ti padà sí London nísìn. Bàá kọ́ máa lọ Nàìjíríà lẹ́ǹkan. Nígbà táwọn Ọ̀ṣínbàjò wà ń bẹ̀. Náà mo kàn wá wọ̀n nísìn pé ìbí Ọ̀ṣínbàjò ti tán ní. Níbo l'Ọ̀ṣínbàjò wà nísìn? Ọ̀ṣínbàjò, that is a key player for Yoruba people. Ẹ wo bó ṣe destroy ayé ẹ̀. Ẹ wo bí Buhari ṣe destroy image Ọ̀ṣínbàjò in that government. Kò jẹ́ kó shine. Kí Buhari máa ti travel báyìí kò ní gbé power lẹ̀ fún Ọ̀ṣínbàjò. Where is he now? Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ibo ló wà báyìí? He has gone quiet. Ó ti fizzle away. Gbogbo àwọn tó bá ṣiṣẹ́ náà táwa náà mọ̀, at least mo mọ̀ yàn bí méjì kan tó bá ṣiṣẹ́. Mo kódà mo mọ̀ ẹni tó bá ìyàwó ẹ̀ ṣiṣẹ́ as a PA. Wọ́n ò lè fún ẹ ní $1,000 bó ṣe wà yẹn. Wọ́n ò lè fún ẹ ní $1,000. So ìwọ tó fi gbàbọ̀dẹ̀ fún rẹ Yorùbá tá à ń pariwo Yorùbá nation tó yẹ pé òun wá bó ṣe máa rí àṣírí kan ta fẹ́ ṣe àbí nǹkan kan tó fi gbé lọ báwọn olóṣèlú. Ikú máa pa ẹ́, ògùn máa pa ẹ́, gbogbo nǹkan ló máa pa ẹ́. Because àmọ́ reason tẹ máa ń fi dalẹ̀ à ń gbé nǹkan tó da jáde ẹ fẹ́ compromise ẹ̀. Wicked people. Àtẹnujẹ náà ló máa pa gbogbo yín. Idiots. One Atiku led a high-power delegation which include former governor of Sokoto State, àwọn olórí burúkú. Kí ni kàn wá pẹ̀lú Sokoto? Aminu Tambuwa, àwọn olè. Former governor of Cross River, àwọn olórí burúkú. Wọ́n ní kankan ṣe gbogbo wọn, àwọn former yìí. And I was paper àtàárọ̀ yìí. Wọ́n ní all the governors live in Abuja. Èbí mi ti ń sọ yẹn ti pẹ́. Àti Sanwó-Olú gbogbo Abuja ló ń gbé. Wọ́n kàn máa ń fly wá sí Èkó láràárọ̀ ni. Ní mọ̀nà helicopter ló máa gbé wọn dé. Báwo ni wọ́n ṣe fi mọ̀? Helicopter kọ́ máa land sínú compound wọn láti Abuja ni tó gbé wọn dé Lagos State. Wọ́n dẹ̀ wọnú mọ́tò. Wọ́n ní governor is in Lagos State. Abuja ni gbogbo wọn ń gbé. They all live in Abuja because they can't live in their state. Former governor of Cross River State, Senator Lee Imoke. Tẹ́ bá lọ wo kí nìyẹn ṣe kò ní kankan ṣe. And political steward. So báwọn náà ṣe ń prepare báyìí bẹ́ẹ̀ ni káwa náà máa prepare. Ṣé máa kẹ́rù kankan bá wa? Gbogbo alájọ ní right nínú Nàìjíríà. Àwọn ní right láti campaign, àwọn náà ní right láti ṣe rally. They have their right. Báwọn ṣe ní right, àwọn náà ní right. Kí constitution wá sọ fún wa pé à ní right láti jáde. Káwa wo constitution náà tó sọ pé ká má jáde. The Nigerian constitution permit us to go out and do rally. Tábà ti bà nǹkan jẹ́. Ṣé yẹn ló máa fún wa ní Yorùbá nation? Yes, ó máa lead lọ sí Yorùbá nation. The final straw. Tàbá mọ̀ tá à ń ṣe. Tàbá ti give up. But ẹ bá ń dúró pé diplomacy 50 years from now ti gba Yorùbá nation. Ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. The delegation which arrived at Obasanjo's Abeokuta residence located with the precinct of Olusegun Obasanjo Presidential Library, Owó Nàìjíríà náà kúkú fi kọ, at exactly 12:37 p.m. was received by the elder statesman Ọ̀túnba Oyèwọlé Fásáwẹ̀. Gbogbo àwọn ilé nísìn Ọ̀túnba Oyèwọlé Fásáwẹ̀ kìíní kan àwọn Ọ̀túnba òfò, àwọn Ọ̀túnba olè. You think all these ones they are interested in Nigeria to break? Ibẹ̀ làwọn tí ń jẹ kókó ọbẹ̀ wọn ní gbogbo wọn stakeholder ní wọn ó lè tó ń gbà lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ní sọ lè tó ń gbà lọ́wọ́ different channels. Bá ṣe gbọ́gbọ́n sẹ̀ wọ́n ní MTN lè tó ń fún Ọbásanjọ́ ní commission because òun ló fún wọn ní license. Bàbá àgbàlagbà, bàbá kí tó ènìyàn 89, bàbá yẹn pariwo pé kíran Yorùbá kó bọ́ nínú wàhálà, èyí sọ fún wa pé kíran Yorùbá kó máa jìyà lọ. Ẹ̀wọ̀n àwọn tó máa pariwo, ṣe fẹ́ kí mi máa pariwo, ẹ fẹ́ ká jókòó síbẹ̀ ká máa pariwo for the next 10 years àbí? À ń bọ̀. Àwọn ní time yẹn o, àní time yẹn rárá. Though details of the visit could not be ascertained, báwo ló ṣe máa ascertain ẹ̀? Nǹkan fi ṣe ni pé wọ́n fi lé Tinubu lọ ní
so wọ́n dẹ̀ fi lo bí ṣe ń gbọ́ náà fi lo Fáyẹmí. Yorùbá náà lọ kúkú máa ń lò sí Yorùbá. Ṣé Ọ̀ṣínbàjò náà wọ̀ lo Ọ̀ṣínbàjò against Tinubu ni? Báwo ni Ọ̀ṣínbàjò tó jẹ́ pé Tinubu ló lọ mú ẹ wá, ó wá fi contest against Tinubu? Bí a Tinubu dẹ̀ ló ní kó play game yẹn àkúkú mọ̀. But I don't understand why somebody like Ọ̀ṣínbàjò was contesting against Tinubu. O lè win Tinubu definitely na Jagaban, yẹn ló ṣe pè ní Jagaban. When asked whether the meeting was related to 2027 presidential ambition, Atiku said, I am here on a courtesy visit. Oh, Nikuri, I am not here to talk politics. I will parọ́ fún. Courtesy visit, courtesy visit. So that is on that. Let's take you now to AMCON. Olè pọ̀ nínú Nigeria. Most of you cannot get 1 million naira loan. AMCON pursue debt recovery plan. Arik Air liquidation. Ẹ̀rántí Arik Air. Nigeria state-owned asset management company, AMCON, is determined to recover debt up to 228 billion naira. I wonder táwọn kan bá ní we love Nigeria ọ̀dẹ̀. We love Nigeria. Nigeria táwọn kan fi tó fi ń jẹ gẹ̀lẹ̀dẹ̀. Tó fi mu pepper soup lójoojúmọ́ pẹ̀lú àwọn obìnrin má bínú ìyá wa. I love Nigeria so much. I will die for Nigeria. Aloni go ma die for Nigeria. If you like, die for Nigeria 3 times. Akutu ku elorun, oku danu niyen. Stop shouting about breakup of Nigeria. 200 mo tell pe ma rí pé million ni. AMCON wọ́n ní they are determined to recover a debt of 228 billion naira. That's about $149 million from Arik Air, one organization. Oh no, Orole, wọ́n náà wá bó ṣe fẹ́ jí owó àbí. So wà lè kọ́lé sí Banana Island, wà lè ra SUV, wà lè níbi sójà mẹ́ta tó máa tẹ̀lé ẹ, wà lè náà tó máa ṣe yẹ́sà fún àbí. How did Arik Air managed to secure this amount of money in the first place? Did they put all the due diligence in place? How did Arik Air end up to hold a debt of that amount? While plans to liquidate the airline remain in place, as attempts to revive it has failed, just like they couldn't revive Nigerian Air. How many of you remember Nigerian Air? That plane where they go bring from Ethiopia and paint Nigerian Air. No go better for Fulani people. Ẹ ní ṣoríire. Kò ní dá fún gbogbo yẹn yìí Fulani ẹ ní ṣoríire. Láti bàbá yín tó ń pè ní devil of Sokoto. Ẹ ní ṣoríire látòkè délẹ̀. Take Yoruba money and waste it. Yoruba person then so far pé ká shut up. And shut up. They won't defend in Nigeria. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n lọ ta ló ní Arik Air? Ṣé Yorùbá ló ní àbí Fúlàní àbí Haúsá? Who owns Arik Air? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ náà. Who owns Arik Air? Ta ló ní? Ìyẹn àkọ́kọ́ fún wa ní guideline. Ká mọ̀ bí Yorùbá ló ní, bí Ìgbò ló ní, tí ó lè ní gbogbo wọn àti Ìgbò àti Yorùbá àti Haúsá. Born bastard àwọn olè. Kí ni ìyàtọ̀ gbogbo wọn? The founder is Mike Arumimi Ikide Oli. Òun ló found Arik Air. Òun náà ni CEO. Ọmọ ìlú wo ni níbo lòun ti wá? What part of Nigeria? Àwọn olè ajíbólè olè wá set up organization wá liquidated wá fi gbowó ní bank gbowó labroad gbowó níbí gbowó lọ́hùn. Mike is an entrepreneur with 15 years of executive experience within aviation travel. Kí ló wá dé tí kò rí Arik Air ṣe? Ṣé Nàìjíríà ló pa Arik Air àbóhùn ló pa Arik Air? Ta ló para wọn? Dr. Mike Arumimi Ikide, MBA, PhD, United Kingdom. I am an international business leader with a depth of expertise in frontier market. Kí ló wá pa Arik Air? Là ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ló pa Arik Air? Mr. Mike Arumimi tó fi ń wẹ kiri ní sí pé kó wá san gbèsè wà lọ́wọ́ ẹ̀. He was born in
78. April, almost 46 years old. Organization founded Arik Air. Arik Air, the London TJ gbèsè báyìí nísìn. So Mike Arumimi Ikide, báwo ni Arik Air ṣe wọ gbèsè tó lè ṣàlàyé fún wa? He will also set up a company house in London. The company is dissolved already. Correspondent address somewhere in Guildford. Is the role appointed 13th of June 2019. Nationality British. No. Sori wo tó wà Nàìjíríà wo má jàre ní break àti tètè gba Yorùbá nation ikú pa ìyá máa jẹ ṣé kèsè lára. I'm telling you. Let's go further. 75C Company Limited. He also set up Stone Blue Global Investment Limited. That one has been dissolved. The 75C Company Limited dissolved. That one, he was appointed as a director in 2017. The Odisha Resident UK Limited, the Yeshiwa active. That one, he was appointed as a director July 29, 2015. Bestoke Smiles Limited, dissolved in 2013. Arik Air, converted and closed. No, what I mean by that? Company status, converted/closed. Kò ní dá fún Nàìjíríà ọlọ́run. Báwo ló ṣe máa ń pè èdè kan wá ní ẹni tó gbọ́n ló ṣe ló gbé ìgbónúkó àbí kinní kan ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ mi ò mọ̀wé padà púpọ̀ báyìí. Coffee Nigeria for milk everywhere. I don't understand what they mean by Arik Air Limited. Converted/closed. So closing it, so dissolving it. He was appointed as a director in 2009. System Adam Limited. Company dissolved. He was appointed in 2007. Arik Air International Limited, and yet it dissolved. No go better for Nigeria. Allah. You go better one fact book. Because the meeting in London as of 2007. I want fact book. I want on fi Nigeria often pashu. Orí wo tó ń wò wọ́n láti ta. Àwọn ní dia àwọn máa wonder pé kí ló dé tírú àwọn Koiki ò lówó lọ́wọ́. Àlè àwọn ò lè lówó lọ́wọ́ because àwọn lọ through the normal channel. Fi Nigeria pashu. Òfin pé mi náà lè fi Nigeria jalè ni. With all my experience in UK. Èmi mọ̀ tèmi náà máa ṣe. But torí pé Ọlọ́run prepare àwa fún ọjọ́ báyìí. Torí if not, èbébé mi náà ṣe ń Google báyìí lẹ́yìn náà mo máa Google mi. Pé Koiki shut up, ìbò lè níwọ náà, o lè lẹ́ ń jà lábroad. Wọ́n ṣe fi Nigeria, wọ́n ṣe fi Nigeria wá di a location that you can just do anything. Just get one or two people around you, especially if you are governor, be méjì mẹ́ta. Tí bá mọ̀ dàpá bí ọdún nísìn, ó máa fún mi ní contract now. Fún mi ní contract. So Arik Air Limited, which was dissolved in London, and it was registered in Sheffield. Same person, náà ni mo ṣe ka Israel lélẹ́yìí. Blue Marble Created Limited, ìyẹn ṣì wà active. Registered in, and what they do is he has resigned as a director or resigned in 2016. Tatan Island, so this particular person, company that Kanisi, Maka Google for you. Tatan Island Limited, yes, she was active, but Owuti resigned as a director in 2014. Is a correspondent address is Arik Air International Limited, 8th floor Landmark House, Hammersmith Bridge, Obodo Sumo Airport. Now, Ejeka Kagugu company here altogether. Ejeka local, how many companies altogether? Sherry reason that is offering pay. Kakukumo, who is who? This world we are Nigerian. More enton for Nigeria as the global market
and portray Nigeria as a good place, as a good citizen. Men tó ń fi Nigeria jalè, men tó ń fi Nigeria defraud. We don't know. I have not accused this man that he has done anything, but what I'm asking is that according to AMCON, ọ̀rọ̀ AMCON ló gbé mi dé ibi tí mo Google orúkọ ẹ̀ tó gbé mi jáde lọ sí company house. I have not accused him of anything, but I'm asking, báwo ni Arik ṣe jẹ gbèsè? Ṣé Nigeria ló affected ni àbáwọn náà ni wọ́n affect Nigeria? Because we know how Nigeria is when it comes to running a business in that shit olórí burúkú country tó ní ká ìwọ tó rí ẹlòmíì inú yín kò rí ẹlòmíì ò rí $1 million rí àníká kí Nigeria kọ́lọ̀ lè jẹ́ káyé ẹ̀ bẹ́tà kó lè jẹ́ olówó nínú ilẹ̀ Yorùbá as a millionaire oníká shut up. Whereas $1 million ọgbà káùntì ẹ̀ kọjá rí àwọn tó ń fraud gan ọ̀ tí rí $1 million mọ́ nísìnyí. So ẹ jẹ́ ká ka company yẹn. Stone Blue Global Investment wọ́n ní ẹ̀ ti wà dissolve ó dẹ̀ yọ kan. Okay, total number of appointment are 9. So right there and there, that's about 9 companies. Tabani Kamulo, Kawulo Wobo. Ẹ jẹ́ ká gbé call tó ń bọ̀ ẹ má bínú. Hello. Adúpẹ́ sá ẹ̀rọ sá. Àwa lórí program o. Okay, ṣe fẹ́ dá sí ni. Ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ ká gbé sí speaker. À ń gbọ́ yín sá. Okay. Ẹ máa sọ̀rọ̀ là ń gbọ́ yín sá. So mo fly Arik here between 2010 to 2015-16 kó tó di pé ó ṣẹlẹ̀. So ọmọ mi kan tó jẹ́ student in Nigeria. Okay. When the man spend losses schools in Nigeria as unaccompanied minor, and they are very disturbing. Okay. The problem started when Buhari came in, because Arik was the only national carrier at that time, really the face of Nigeria. Okay. So the previous administration gave them what I would call tax break. Okay. So that Nigeria will have an international airline. So when this government comes in, this APC government, they cut off the tax breaks. They want to get the money, and that is how the airline was liquidated by that Buhari government out of ignorance. Okay. That's where the problem belongs. And I believe the tax break because that's the only national carrier. Other countries give tax break. They give tax breaks in America to companies so that they can keep employment, they can be in business, so the company can begin to grow. That is the main deal. I fly Arik at least 3 times. My guys fly it twice every year for 4 years when he was going to the gas and another company minor. So in a nutshell, Olórí burúkú Buhari ló dá wàhálà lẹ̀ báyìí. Exactly. They are giving what they call tax break so that they are the only national carrier. They fly New York to Lagos, direct flight. And they always arrive in Nigeria 5 a.m., 6 a.m. when they go to Lagos. So I love early morning arrival. So I'm on the moment patronize. And they take Africa into consideration because why other airlines are giving you £50, Arik allow you £75. 2 bags. The other airline at £50, they allow you £75. They arrive at Terminal 4 of GSP International Airport. They normally leave here maybe 10, 11, 12 p.m. around Nigeria 5, 6:30 a.m. I fly them. My son fly them. My son accompany my law, and I credit them for taking care of my child 100%. But at the age of 14. Terrorism between 2014 to 2017-18. So the government came in, removed that tax break, the airline cannot continue, and the airline has to fold up, and they liquidated them. I believe those are the money they want to collect. In this country, they give you, if you have a business and you employ 5 people, they give you tax breaks, they give you incentives, you get interest-free loan, all those things. It's not new. Agriculture is heavily subsidized there to keep the farmers in business. The reason is employment. And the people who are working under you are employed, they are able to even pay tax to government. So Buhari came with hatred. Let everybody keep on pretending, deceiving ourselves. Nigeria will just end up with like Yugoslavia one day. This the emotionally I have not accused him of anything, but I hope it's not Nigeria that affected that business. Before this caller came in, mention it because we know that during this Buhari, it destroyed so much. Now, Eshegoni brother me to pay for giving us
the Enlightenment, and this is a platform that learned people are sitting down and watching, and that's why when I sit down, we're gonna make sure we take me so because more to learned you me lo. Now, let me quickly pull from what he said, and this is from Individual Tax, 7 key charts on tax breaks. 7 key charts on tax break. The United States lost an estimated $1.9 trillion revenue through tax expenditure in 2024, according to the Joint Committee on Taxation, GCT, in their recent report. GCT noted that tax expenditures, also known as tax breaks, include any reductions in income tax liability that resulted from special tax provisions or tax expenditures because they may be analogous to direct outlay programs and may be considered alternate means of accomplishing similar budget policy objectives. Below are 7 key takeaways from JTC latest tax report. Now, let's go back to Nigeria because if they're focusing, move divert too much. When Tinubu was saying that we can't continue with the way the tax system is in Nigeria right now, it's unfair, it's unbalanced. And one other Tinubu, no, you can't do that. Because they knew that they were the one making so much out of the taxation system in Nigeria that is failed in their side. Okay, how many cows are paying tax? Do you know? Do you know that none of those cows, do you know that they're not paying any tax to the government? A cow that is meant to be paying tax to the government is not paying tax to the government. Yet, the basic listings in Yoruba land today, even one tax it, because every time your Okada pass through a particular area, that means that you are a contributor to the taxation system in Nigeria, in Yoruba land. Yet, your own tax is being pumped back to the north, whereas the north are not giving us so much when it comes to tax. And that is why they were fighting. We might not agree with Tinubu, but that doesn't mean that we are stupid Yoruba people. Because in Tinubu Feshe, what if only advice here, look, tax reform has to happen. Now, let's go and listen to, I believe this was Tinubu, interview with the press, and I'm pulling this up. Tax reform is pro-people, President Bola Tinubu. This was 1 month ago on the TVC. 1 minute. Let me see if I can bring my camera to the front just for you to see. Basically, what do you intend to do to bring down the cost of governance? I'm not prepared to bring down the size of my cabinet. One, I saw the niche when I put them together. You don't give somebody an assignment that they cannot fulfill. Okay. No. Job description this must be efficient and effective. Nigeria is a large country. Mombo, oh, mouse, what your mouse? If my pause, because we like nationalities, I don't remember. Emagbagbe, a support in the shade. 1 minute, Tinubu. Nigeria is a large country. Agreed. But can it sustain itself as large as it is? Surely sustain it. And to the line is open. You can always come into the program and call in and come and share your knowledge, especially our time because I'm a school. So we expect you that are learning because you like being on Koiki, with Koiki, Buhari lo bank. So let's come back this way. So Tinubu has confirmed Nisuru Jagaban.
Tinubu agreed that Nigeria itself, as we speak right now, is not one small country. It's a big country. I want to be Baba Tinubu, as big as Nigeria is right now, can you guarantee that every Nigerian will live a better life before you leave office? Is a question mark. So possible? Over 200 million. Is it good for us to be 200 million or divide Nigeria to 7 countries and we can be able to hold people accountable to take care of the people? I want people in the north to live a better life. I want people in the southeast to live a better life. I want people in the middle belt and as many others, and including our Yoruba. But the question is it possible that we can take care of 200 million people in a country that has failed? The work I am doing, I'm paying tax to federal government, state and local government because I have been given 100 receipts every week from local government. Nigeria is a large country. That is one of the reasons it must be divided for effective management of its resources and its people. And that is very unique. Management of the resources, because how can we have so much resources across Nigeria? Even the northern part of Nigeria has its own resources, because Tebanike War, the amount of what can be done in the north, especially because of their weather, we can use it, for wind turbine, and they're still very strong when it comes to agriculture as well. So I don't understand why Tashigbodo makes your cafe fix in Nigeria. So Tinubu thinks that it can elevate poverty of Nigerians, but he knows that it is not possible. Let's hear more from him. Just on entertainment. Calculate how many stewards will you require. So who are doing the entertainment? Can we have entertainment in the north? She Sultan of Sokoto Legba can call on beautiful girls. Call was skimpy. Can call on Sokoto. Can I feel entertainment? Remember that at that point they were destroying the videos. They were putting the video image out. I don't know what happened then. They condemned the video because these are people that their mentality is different. The people not. But they manage one in our country, just like Britain has managed some people, and I want to what they chuck one out, and that is why Trump is chucking out the aliens. Affect but it's a reality. Anything can happen. And country so that abani country we can be able to start building that country. And that's just for entertainment, not the cleaners, not just. But this work that is talking about are the same job that we are doing abroad, and we are paying tax, but we are living a better life. An average cleaner in Nigeria could do better because the amount of income could tell transportation as of today. Most of the governors cannot pay the 70,000 naira they have asked them to pay. They are struggling to pay the 70,000. We can no longer continue to live in denial. It is time to say enough is enough. President Bola Tinubu, divide this shit old country called Nigeria. Excuse me, let's pay attention to efficiency. Efficiency. How do you pay attention to efficiency, President Tinubu? The Northerners do not want any efficiency. The Northerners are not interested for any kind of efficiency. The Northerners do not want them to be probed. Let's divide Nigeria so that the North can deal with themselves. We can deal with our own people. Efficiency, effectiveness is the hallmark of the philosophy behind that cabinet. I'm not ready
to shrink a little bit of it. I need them. And they are all added value. Effectively. Show me one. And I argue with you. Well, show me one. Well, it's a second part of the question. Yes, I was going to answer that the tax, tax reform is here to stay. Tinubu is not here to stay because the Northerners are squeezing your balls. So stop telling us lies. The tax reform is not going to work because the Northerners say they can't pay salaries. I want to salary to buy the tax reform here. State like Yobe State. Give me another state within the Nigeria that can, that is creating any kind of revenue. So why are we funding states that are as useless as tissue paper? So telling us that the tax reform has come to stay, I know that you are telling us a lie. You know definitely that the Northerners do not want you to get it done, and they will oppose it. And I hope we will impeach you. And let me remind you that the Northerners are the ones that have the majority in the House and the Senate. Minority in Yoruba. We have given you that statistics, and I can show you that again if we go to my website, Koikimedia. I'm a parasoro Tinubu. Leo have been able to give us that breakdown before of how we need to understand that the reason why there's no way to actually defeat one in house is because the population and the numbers speaks for itself. The breakdown. And if you need any information about Yoruba Nation, just go to koikimedia.com. But if news, development news and all that, go to Koikimedia International News. Let's see if I can pull that up in a minute. Letter and I think I should save it. I should have it saved there. Now, Minister for Africa, Latin America, and the Caribbean. This was in 2022, about almost 2.5 years ago. The Foreign Commonwealth and Development. It was one of our brother, I believe, that sent me. No, I think sent me the copy. So if you're waiting for the British to come and tell us what to do, we have given them a letter, and the letter is as strong as anything else. But it's entirely up to us to do the needful by coming out. Diplomacy is good, but it will run longer for you to achieve a country. So how these member of parliament replied back to his constituents that wrote him. This is what you can never get in Nigeria as of today. Pé o kọ lẹ́tà sí senator yín, o máa wá reply. But tá bá ní Yorùbá country tiwa, it is the duty of our senators as at the time, or our representative, that kò ṣe pé àwọn pé ká reach out sí wọn kó máa sá fún wa. No. This is why we are saying you need to break away from Nigeria now. Message to me, number social media. Thank you for your correspondence of 27 July on behalf of your constituent. So Vicky Ford, as at the time, only Minister Bokonsho no one be money say. So reply Danny Maggie Healy. Láti fún ní message nípa ìbéèrè tí ọmọ Yorùbá béèrè lọ́wọ́ wọn, ẹgbọ́n kan tí wọ́n sọ padà sí. On behalf of your constituent, mo ti block orúkọ ẹni yẹn for security reason, about Yoruba independence. So tàbá jókòó pé King Stama àbí King Charles ó máa fún wa ní country, irọ́ là ń pa o.
They are not coming to give you any country. But what they can do is based on our own demand on the soil. They can influence, they can call, especially if things goes AY, and I'm sure you know what that means without elaborating. Tabajade to depend on the other route. Then they can call President Tinubu to caution and say, look, what is happening there? We might not be pleased for Nigeria to break, but since now we can pop up, we can divide Nigeria. Yoruba divide Nigeria. We have the Igbos, we have even the Hausas and the Middle Belt. But any to push more, yes, we have done so much in terms of our campaign in the last 4 years, but we need to continue to do more. Àti fẹ́ jáde ní oríṣiríṣi wòlíì ti bẹ̀rẹ̀ sí jáde. Àwọn òríran pa máa jáde until ìgbà tí bàbá kí tó sọ pé a máa ṣe rally lọ bẹ̀rẹ̀ sí ríran. Èmi ò mọ báwọn ṣe ń ríran pé ká tó jáde fún rally, ká tó announce pé a fẹ́ ṣe rally, kọ́ ti máa sọ fún wa pé rally tẹ́ máa ṣe yẹn o. Tẹ́lẹ̀ bóyá ẹ̀mí Ọlọ́run ò gbé wá bá wọn. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ríran, ẹ ríran sínú àpò yín ni o. Yorùbá máa jáde fún rally. And I've said it that ẹni tó bá ríran ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ padà pé a fi gbàrà wa kúrò nínú Nàìjíríà ni k'Ọlọ́run fi àmì sí kó dẹ̀ fàṣẹ sí that's all. Because mo ti rí Prophet Nasiru Lai ẹ̀dẹ̀ máa release the prophecy gbogbo gba prophecy and àwa Yorùbá we are people that believe in prophecy. Ṣé Ifá náà ni prophecy? So táwọn bá náà rí prophecy I might not agree with it because in Ifá sọ fẹ́ mi yàtọ̀ sí Ifá tó sọ fáwọn. Èmi ò believe in their prophecy, but I believe in Ifa. So I've got to be very careful when it comes to, issues within Nigeria as a whole. And this has gone for a very long time. We are people that love prophecy. There's nothing wrong in that. But in Tifa saw Mayako, Sinti Jesus saw fact in here, two different things. Oh, the was of a ministry pé èmi tí mo ní kó bá wa dífá. Ifá dẹ̀ jáde nǹkan báyìí àwọn ètùtù báyìí lẹ máa ṣe ẹ wá ṣe ń sọ fún mi pé Jésù sọ báyìí so ṣé Jésù nìkan ló ní right láti sọ tá máa ṣe fún wa ni kò ń ṣe Jésù nìkan so ẹ jẹ́ ká wà very careful because all this prophecy can take us backward tá a bá wà careful. Yes, we have to be very conscious. We are believers in Christianity and in Islam, but we also have our tradition. Tabade lose opportunity to one lower one it can end up become a disaster because monti baba ten wo nisin kò sí tó kan bó ṣe wà yẹn Tinubu bó ṣe wà yẹn ambition tó fẹ́ láyé ló ti rí ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn èèyàn kúkú share program a ṣe máa bẹ̀ yàn kó share anyway after 15 minutes I should end the program because kò sí point ká máa ṣe 3 hours ká ṣe máa struggle máa sọ fún kẹ́ bá wa share program kò sí point so after 15 minutes I'm going to end this program and come back maybe later. Come jókòó máa sọ̀rọ̀ bá wa share ní bá wa share kò make sense. So just to quickly read this quickly before we wrap up because I have to say 1 hour 45 minutes anyway. About the Yoruba independent ẹni yẹn béèrè lọ́wọ́ NPF pé kó bá òun sọ fún mínísítà ti ìjọsìn náà pé nípa ọ̀rọ̀ Yoruba independent ó wá ní I am replying as the Minister for Africa, Latin America and the Caribbean. The United Kingdom, shares your constituent concerns about the range of security challenges Nigeria faces, which includes violence in the Southwest. There's nothing like violence in the Southwest. Terrorism ló ṣẹlẹ̀ in the Southwest. But in tí wọ́n sọ fún British nígbà yẹn nìyẹn pé in tó ṣẹlẹ̀ ní Nigeria is communion clashes. Yorùbá àti Igbo ń bára wọn jà, Hausa àti Yorùbá ń bára wọn jà, ṣé communion clashes ni, ṣáwà là ń bá terrorist jà. This is what olórí burúkú tẹmání ká má bọ́ àwọn bàbá olóṣì Lai Mohammed tó ní kú síbi táṣọ ẹ wà, tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ wà lẹ́ẹ̀kan sí olórí burúkú bàbá òfò. Ìbolo òun náà wà nísìn, bomb bastard, wọ́n ti jalè, wọ́n ti jí owó, ti jókòó síbi, ó lè wà ní Arab country kan nísìn kó máa mu tíì, ó lè máa wò mí báyìí nísìn, á máa fi mí rẹ́rìn. Àwọn bàbá yẹn lẹ́yìn wọn ní ká dúró tì àwọn bàbá tó yẹ pé politics ti báyé wọn jẹ́ wọn ní kankan ju politics lọ kọ́ parọ́ wọ́n máa ṣe nǹkan fún yín wọ́n máa ṣe omi ṣé ọ̀rọ̀ omi lẹ́yìn ká máa sọ̀rọ̀ nísìn tó ń sọ̀rọ̀ AI tó ń sọ̀rọ̀ kinní kan ní gbogbo àgbáyé tí technology tó fi ń tún kan ṣe a ṣì wà níbi ebi ń pa wá
while security in Nigeria is the responsibility of the Nigerian government, I would like to reassure your constituent that I have discussed their response to insecurity with the Nigerian authorities on a number of occasions. Most recently with the foreign minister Onyema and the vice president Osibajo, shortman devil. When I visited Nigeria in February, I also raised this issue with the Nigerian National Security Advisor, General Mongono. General Mongono will compromise security Nigeria. During the inaugural dialogue of the UK-Nigerian Security and Defense Partnership in February, the Prime Minister also discussing security with President Buhari. Buhari will not discuss security, but Buhari olori buruku. At the Commonwealth Heads of Government meeting in June, Commonwealth is as useless as tissue paper. Or better could apply for visa Commonwealth on it alone. So what is the reason why we should be in Nigeria with all this fraud? That's Ababakon. We are Commonwealth citizens. And lọ́fi gba visa kò no fẹ́ wá sí London fẹ́ wá wo àwọn stolen artifact tó kó sí museum wa. Wá sọ fún ẹ pé kó lọ sí Jos wá ríru ẹ̀ bẹ́ẹ̀. It is important to note that the perpetrators of violence, the perpetrator of violence do not come from any one ethnic. So British, we are ethnic people. Kì í ṣe tribe or Mali, don't pè wá ní tribe or religious group. And the effects are felt by communities of different faith and ethnicities. Wọ́n mọ̀ pé a yàtọ̀. Igbo yàtọ̀ sí Yoruba, Yoruba yàtọ̀ sí Igbo. And just to finish it up quickly, because I'm a pareto in this. Across the country, we are supporting local and national peace building. 2022 lọ kọ lẹ́tà yìí, ẹ̀wọ̀ ẹ̀mí tó tún kú lẹ́yìn 2022. Ẹ̀wọ̀ iye ẹ̀mí tó ti lọ láti 2022. We can no longer be living in denial. We got to get the hell out of Nigeria, and it has to be done now, before it is too late. Let's continue. Across the country, we are supporting local and national peace building effort to encourage dialogue between the many ethnic groups. How do you dialogue with many ethnic groups and communities that make up and contribute to the strength and strength and diversity of Nigeria? Bombasta. Eribosin paro. Òyìnbó ayé wọn irọ́ ló wà níbẹ̀ látòkè délẹ̀ ìyẹn ló ṣe create in Nigeria. How do you tell us that between many ethnic groups, kálọ̀ máa bára wa sọ̀rọ̀, kálọ̀ wá bá ṣe máa resolve nǹkan láàrin ara wa and to give ourselves strength and diversity? Ṣé Fúlàní lè gbọ́n tá à ń sọ? Ṣé Fúlàní ó lè gbọ́n tá à ń sọ? Finally, ìbí báyìí ń fẹ́ ká wò. Finally, your constituent calls for the United Kingdom, in Britain, to recognize an independent Yoruba nation. You are telling Britain that you want Yoruba nation. Egbo response one. The UK government respects the territorial integrity of Nigeria. We support the Nigerian government commitment to work for a secure and prosperous Nigeria for Taba Jade Furali Yama Jebubo Wanemuso. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe àwátá níwèé a máa ṣìgbádùn aláǹfààní àti padà lọ sí London. Ó ọ̀dẹ̀ ní ká máa wọlé torí àti bímọ sọ́hùn adẹ̀ níwèé lọ́hùn. Bọ̀ ṣé gbogbo èèyàn la máa kó lọ sí UK? Torí wọ́n tó ń fẹ́ sá lọ nísìn, ṣé gbogbo èèyàn ló máa láǹfààní àti sá lọ? Ẹ jẹ́ ká prepare ká jáde Furali tó bá ti ní ká jáde. Ká jáde tán pátápátá. Ẹni tó bá fẹ́ pa kó pa gbogbo wa ni mo sọ. Ẹni kí Tinubu pa gbogbo wa, ó bẹ́tà dà pé kí Fúlàní wá pa wá. Because UK will never support the breakup of Nigeria. Àwa la máa force it, we could support it. And how do we do that? By coming out in our masses. Because ṣe pé nígbà tó bá jáde, ìwọ ọmọ máa discourage èèyàn kan. Torí ẹ̀yin diaspora kan máa bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n ní sí pé wọ́n náà máa jáde Fúrálì o. Má jẹ́ kíkú. Ìwọ́dẹ̀ wà nílùú tí ẹ pé àwọn èèyàn fi tẹ̀ ìjẹ́ wọn sílẹ̀ kí wọ́n tó lè lọ gbé nílùú yẹn. Whether it's America, whether it's UK, Canada, people put their blood on the line
for you to go and live there. So why now to have start àwọn sọ pé ká jáde nísìn ẹ wá fẹ́ discourage àwọn tó wà nílé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n hey Koiki tuntun dé o owó tuntun pariwo a máa jáde o má jáde o tọ́ba ti ṣe rálẹ̀ yẹn inú lé ní kojú ìwọ́dẹ̀ wà lábroad ó rí pé kà ní wicked people all over the place. Ẹ̀yin wà nílùú tí ayé yín ti bẹ́tà tí wọ́n jà tó fi ẹ̀mí ara wọn sílẹ̀. So let's just touch back. So à ń sọ̀rọ̀ nípa AMCON lẹ́ǹkan olórí burúkú àtìkù lélẹ̀ tí mo sọ fún yín bomb bastard because mo fi end program mi kọ́ ẹ̀ bá wa pín program kò sí point a kàn máa pariwo ni. So let me end the program àti padà later tọ́lọ̀ bá fún wa ṣe. Then à ń sọ̀rọ̀ nípa El-Rufai ìyẹn lélẹ̀ tí mo ní El-Rufai sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan òun lélẹ̀ àwọn olórí burúkú ọmọ Fúlàní olóṣì tó níta fún bàbá ẹ̀ àwọn olè ẹ̀rẹ́lẹ̀ comment Nigeria my country abeg help me to refer my husband he is a professional plumber ọmọ àlè ṣé Nàìjíríà ló yẹ kó bá ọkọ ẹ̀ wáṣẹ́ as a plumber tèmi bá wà ní ibi tí mo ti ń wáṣẹ́ plumber nísìn ní London plumber mo ń wáṣẹ́ ní UK ẹ̀rí bí iṣẹ́ ṣe máa wálẹ̀ ẹ̀rí pé iṣẹ́ máa pọ̀ rẹpẹtẹ jobs ẹ jẹ́ kí n fi jobs sí ẹ̀rí ṣé Nàìjíríà ló yẹ kíyàn máa bẹ̀ pé òun wáṣẹ́ do you see that multi-skilled plumber with gas wọ́n wáyàn ṣẹ́rí plumber work indeed wà kọ́ lọ síbẹ̀ tó bá ti ní experience o ní láti ṣe máa wá Jésù máa wá nàbì torí o fẹ́ wáṣẹ́ ó ṣe ń bẹ Nàìjíríà ọmọ àlè ó ní Nigeria my country abeg help me to refer my husband he is a professional plumber ṣó jẹ́ kí Nàìjíríà máa bá wá iṣẹ́ idiot. Ṣẹ́rí iṣẹ́ plumbing lélẹ̀ tó bá yẹ pé full time ló wá ní part time ló wá ní òun lélẹ̀ àwọn tó ń gbé ní Kent Grantel hour 37 hours òun lélẹ̀ plumber iṣẹ́ tó túwèrè ẹ̀ ń wá yẹn òun lélẹ̀ yìí o ìyẹn láti sọ fẹ́ ìtẹ́ẹ̀fẹ́ keep Nigeria iṣẹ́ yẹn lélẹ̀ 37 hours má pè mí pé ọmọ òfin wáṣẹ́ London àwọn ọ̀wárọ̀ àwọn èèyàn báyìí àwọn tó ń wá ní London àwọn tó máa ṣiṣẹ́ COS iṣẹ́ healthcare did you see 37 hours 8 a.m. to 4 p.m. Monday to Thursday then 8 a.m. to 3:30 for Friday all them are some salary £36,000 per annum permanent position kí ló máa ṣe maintenance work to council dwellings including reactive and planned work as required for the repair team within the South Castenven District Council. This role is not politically restricted. Sori no. Ele dem ó ń pe Nàìjíríà pé kó wá bá wọn wá iṣẹ́ because kò fẹ́ fẹ̀mí àsílẹ̀ fún àwọn tó ní kó wá jà fún ọmọ Ìgbò lòun ní ṣe ìjọ ọmọ àlè ìtẹ́ kó support Biafra kò ní support Biafra. You can see why we are saying that Nigeria ìlú òfò ní Nigeria ìlú tí Ọlọ́run ti àlákà ní kò sí àdúrà tẹ́lẹ̀ gbà tó because kí ni ó ṣe fẹ́ máa wáṣẹ́ tó ṣe ń bẹ Jésù Kristi tó ń bẹ ànábì pé kọ́lọ́run jẹ́ oríṣẹ́. You have to create the job. Hello. Yeah, báwo ni o? Èmi nìyẹn mọ̀ lórí ètò ṣó fẹ́ fún mi ní update nípa ẹni tó lọ tí ṣó mo gbọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ àwọn èèyàn gbọ́ ẹ. ẹ sọ nípa ọ̀rọ̀ sáré ọ̀dọ̀ wa bíbá ní ìbíṣẹ́ bíbá. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní bíṣẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Bàbá ní ibi tí àwọn èèyàn máa ń dáko sí ní sáìdì láti fi jẹ lópé bí àbí jẹ ìjà àrùn sí jẹ fà. ẹbí àbáyé lọ sóko bàbá àgbàlagbà ló dẹ kò ṣe máa lọ sóko fún ẹ. ṣùgbọ́n tí àbáyé lè doko wọn létà náà padà wá bùwà pé wọn ò ní bàbá mọ́ bọ̀ wọ́n rí báàgì bàbá yẹn ibi tí bàbá yẹn gbé báàgì sí. wọ́n dẹ̀ rí àdá ẹ̀ àti bàtà bọ̀ àwọn tó wá rí bàbá yẹn tó ń rí níta tó ń rí gbogbo báàgì yẹn tó ń gbogbo nǹkan yẹn àwọn Fúlàní mẹ́ta nínú igbó yẹn wọ́n sáré jáde
ní táìmù yẹn nọ́sáré bọ́ọ̀tà níbi tí ó tọ́ wọ́ bàbá yẹn lọ nọ́sáré bọ́ọ̀tà ń bẹ̀ nọ́sáré wá pè àwọn alẹ́ pé nǹkan bàbá yẹn ló bá bọ̀ bọ̀ nípa pé àwọn alátẹnujẹ tó ẹgbẹ́ àjọ wà ládùúgbò láti bí irú baálẹ̀ ọ̀dọ̀ wá bí báyìí alátẹnujẹ wọn àwọn ọ̀nà ètè káràmásìkì ni a máa ká ibi wọn ibẹ̀ bàbá yẹn sì ń àti ìmọ̀ pé àwọn bàbá yẹn ni o bọ́lá ṣe wọn fún bàbá yẹn àti ìmọ̀ àtijẹ́ tara ti wà nígbó nọ́mà èmi nìkan ìfúnlọ àtijẹ́ tara yẹn mo rí pé miss kọ́ orí fóònù lánàá lórí nọ́mbà yìí fóònù jábọ́ sínú òkú tó ti bàjẹ́ nọ́mà fóònù yà mo gbà ṣẹba àwọn bàbá yẹn kiri nípa àwọn bàbá yẹn àti bàbá yẹn up to now àti èyí bàbá yẹn báyìí. ìlú yẹn lè ìlú tá à ń sọ gbà yìí ìlú yẹn àwọn èèyàn dáko bẹ́ẹ̀ wọ́n dáko ńlá níbẹ̀ tí ẹ̀rọ ìbá dá àpẹẹrẹ ńlá kan ní jọ́kẹta ó rí 200,000. àwọn fúlàní tẹ̀ máa kó màlúù wọbẹ̀ wọ́n á lè jẹ́ ogbó yẹn lẹ́tà tá a máa ń tọ́ba lọ bá àwọn baálẹ̀ rẹ̀ pé nǹkan báyìí pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ wọ́n á ní ṣé àwọn tó ń dáko ṣọ́ fún àwọn olówó ni pé fúlàní ń fa olówó. so ọ̀rọ̀ nìyẹn torí ìsìn àwọn Yorùbá nọ́mà wọ́n rẹ́dì láti jà bọ̀ ibì kan náà ni bí àṣà bàbá Sọ́dẹ̀gbò àtẹ̀yìn náà ibì kan náà ni ìbẹ̀rẹ̀ ti máa wáyé ní fáìtì yẹn ti máa bẹ̀rẹ̀. so àwọn ṣé n dáhùn sọ nísìnyí pé àwọn Fúlàní ti wá ní agbára ní ilẹ̀ Yorùbá ju àwa Yorùbá lọ ni. àwọn lágbára o ǹgbà ọ̀tọ̀ yọ̀gá ni wọ́n lágbára o wọ́n ní agbára o ibi tó lé ní pé tẹ bá mú wọn nísìnyí kẹmọ́ lọ police station àwọn baálẹ̀ nínú máa lọ gbà wọn. ṣé ń gbọ́ yẹn ọmọ Yorùbá ara àwọn ọmọ wa lélẹ́yìí o gbogbo tàbá ń sọ fún yín pé n tá à ń forírọ́ tó ń pè lójoojúmọ́ tó ń pè wá lójoojúmọ́ gbogbo àwọn ọmọ ìlú ti sú so ẹ̀yin diaspora òun lẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé òun lẹ̀ ń gbọ́. ìjẹta wọn pè mí sáìdì mẹkọ náà sáìdì mẹkọ tàbá kọjá mẹkọ sọ sáìdì olódó lọrùn. ìgbé òkè àwọn Fúlàní lójúmọ́ wọn ń ba nǹkan wọn jẹ́ wọn sọ àwọn nǹkan wọn bẹ̀. bọ̀dá bẹ́ẹ̀ lómi lẹ́yìn ẹ̀yìn nìkan àti bàbá Sọ́dẹ̀gbò tàbá pẹ̀lú mi pé òkè báyìí ọmọ ìgbà wọn máa pa ni àwọn akóhùn lè àlèsúlé láti jẹ táǹsì mi ìtúlé mi délé bàbá yẹn láti ìrìn sìn àwọn èèyàn ti pa bí wọ́n ti pa. má ṣe. ó kọ́ máa kó wà pẹ̀lú wa ni ọ̀nà máa kó ṣe kí ni kó ṣàánú wa. Aṣẹ́dùmarè. tẹ bá dé ìbèjì ń sìn yìí ẹ máa rí wọn bí omi ni àwọn Fúlàní yẹn ẹ máa rí wọn fúlọ́ ní pẹ̀lú àwọn àdó wọn ni. àwọn ló ní àwọn màálù ṣé Fúlàní gangan ló ní màálù ni àbáwọn kan wọ́n bá àwọn kan tọ́ màálù yẹn ni. ṣé rí Fúlàní àti bòròró ló wà bíbá ni ṣe ń gbọ́dọ̀ mi bọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ wọ ìlú ṣe ń gbọ́ wọ́n máa lọ rí àwọn ọba àtàwọn ìjòyè. wọ́n ti gbé owó lé wọn lọ́wọ́ wọ́n ti gbé owó lé wọn lọ́wọ́ ṣe ń gbọ́ wọ́n máa dẹ̀tún ní ìṣàkọọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó tún máa ń mú lọ àkọ́dí tó nǹkan tí mo gbọ́ wọ́n tún àwọn ìṣàkọọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó máa ń mú lọ kò sí ẹni tó ní màálù ládùúgbò yìí àwọn Fúlàní yẹn ló ní màálù àtàwọn bòròró yẹn àwọn lọ́jọ́ ní. àwọn lọ́jọ́ ní. so ihun tó wà kò dẹ̀ sí báyìí fẹ́ tàkùn wọn bá tàkùn wọn sí ní tọ́mọ́tò fẹ́ jọ́ sùn àwọn èèyàn ní kínní at the end of the day àwọn tó tàkùn wọn yẹn wọn á padà báyìí kínní wọn lè máa fọkàn ọlọ́pàá wọn kiri. tẹ́bá sọ̀rọ̀ tó ń sìn yín tí má ti sùn díẹ̀ torí àṣírí lọ àṣírí máa bá àbáyé lọ́wọ́ owó o tó gbé àwọn èèyàn kan ní sáìtì. wọ́n ọ̀dẹ̀ pè síta pé bóyá wọ́n fi gba ransom lórí bàbá yẹn kò tí sẹ́ni kọ̀. wọ́n pè rárá. kó tó di pé wọ́n mú bàbá ẹ̀ ta ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó tútù ṣẹlẹ̀ prior before kó tó di pé bàbá ilé tí wọ́n mú yìí ǹjẹ́ ṣẹlẹ̀ kan ti ṣẹlẹ̀ tí a lè rẹ́fẹ́rẹ́nsì bí a ní ọdún ìní àbí ọdún tó kọjá yàtọ̀ sí bàbá ẹ̀. ọdún tó kọjá àwọn ọmọ mi kan lóko wọn lọ dáko so Fúlàní wà bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ jẹ́ ikú ọmọ rẹ̀ ní ìgbà tó jẹ́ ikú ọmọ yẹn lọ́ní káwọn ọmọ yẹn dúró rí
tó bá dúró straight bullet lọ́yìn fún àwọn straight bullet gidi. Wọ́n yìnbọn fún àwọn ọmọ yẹn débi pé gbàtí Fúlàní yẹn gbé bọ́yọ̀ rọ àwọn ọmọ yẹn Fúlàní jápa ni wọ́n kéré. Bọ̀ àwọn ọmọ yẹn wá sọ point kan pé táwọn parí káwọn mú wọn sí káwọn ṣe wọ́n léṣe at the end of the day. Má bínú in táwọn èèyàn máa ń sọ ni pé kí ló dé tó jẹ́ pé tẹ́yìn náà bá ń lọ sóko ẹ̀yin bíi méjì péré lẹ̀ ń lọ kí ló dé tó kí n tó bíi 10 táwọn èèyàn fi dá oko ní àwọn èèyàn fi lọ sóko ní àbí báwo torí pé tẹ́ bá pọ̀ tẹ́yìn lọ sóko ó máa difficult fún wọn lóòótọ́ ẹ̀ lè wà lóko 24/7 because tẹ́ bá lọ́lé náà lọ máa ń kó màálù wọlé gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ ibi àwọn tí wọ́n ní àwọn ìyá kan tí wọ́n ṣe rálì láìpẹ́ ìtọ́ jáde pé wọ́n ń jọpọ̀ àwọn one over 3,000 cows because they send the video ibẹ̀ 1 over 20 hectares of land ni wọ́n jẹgbẹ́ so kò possible pé máa wà níbẹ̀ but ṣé kò yí tí àwọn èèyàn táwọn tó máa ń confuse àwọn diaspora àtàwọn kankan ni pé number 1 àwọn kan máa ní ó yẹ kẹ́ pọ̀ tẹ́ bá lọ sóko but in tèmi sọ ni pé tí ẹ lè wà lóko 24/7 náà ṣé ní oko nìyẹn máa sùn tó máa jí ni ìyẹn gbọ́dọ̀ lọ sóko kó tidy up oko kó dẹ̀ padà wá sílé kó tún wá rest tó bá dìrọ̀lẹ́ bóyá kó tún padà lọ and àwọn náà dẹ̀ ń ṣọyín ọmọ ń ṣọyín ni because àwọn náà máa kò tẹ́ ẹ̀bá sí níbẹ̀ làwọn náà fẹ́ kó màálù wọlé. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ ṣàlàyé nǹkan fún yín nísìnyí àwa bíi 10 àti kò ní kálukú ṣe gbọ́rọ̀ mi. Bọ̀ ibi tó ní kálukú dáko sí ó jìnà síra wọn. Ẹ̀gbọ́n ó jìnà síra wọn kò ń ṣe pàtó. Ok. Irú ibi tẹ́mi dáko sí sí ọ̀nà méjì sí ọ̀nà ẹlòmíì. Irú àwọn ọmọ tí mo sọ pé wọ́n ṣe kí wọ́n bọ̀ léjọ́ yẹn àwọn yẹn pàdé wọn. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní straight bullet fáwọn ọmọ ọlọ́mọ táwọn Yorùbá jẹun yẹn tó bá jẹun kánú máa lọ. So bọ́ọ̀rọ̀ bíbá yìí ṣe jẹ́ nìyẹn bíbá yìí sì yìí. Ṣé àwa ní ẹni tó jáwọn bíi representative bí house of rep senator àti governor ni ìbí Ogun state náà ní gbogbo tá a ṣe ń sọ yìí kò ń ṣe pé outside Nigeria inú Ogun state náà nínà. Inú Ogun state ni adúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Olúbẹ́sì lẹ́jọ́ mẹ́ta ọba yẹn sì gbé gbèsè kan olóhùn fẹ́ Fúlàní ní àdúgbò òun. Ok. So òun làwọn ìyá yẹn fi jáde náà fi lọ ọ̀gá. Ok ìyẹn so ok ibi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ àbí ibi táwọn Fúlàní ti lọ jókòó àwọn ìyá yẹn. Ibi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn. Ok. So bàbá yẹn sì try níwọ̀n bá tiẹ̀ but tí bàbá ti lọ náà kí n tọ̀ yìí àwọn kan wà nínú àwọn olóyè máa ní wọ́n máa fọ́ lọ́wọ́ máa nígbà ẹjẹ́ kan máa ṣe bá bí wọn lọ jáde kò sí problem. Mi gbọ́dọ̀ tán yìí so irú bí tá a wà yìí àwọn àbúrò mi kan òun máa ń ká ilá ní ìjọ kẹta tó máa ń ká ilá yẹn báyìí ṣe ń gbọ́ ó máa ń gba 200,000. Wow. Ní àwọn àpẹẹrẹ tó máa fi lọ tà wọ́n àbí. Tó máa fi lọ tà àpẹẹrẹ kan wọ́n máa ń tà ní 15,000 sí lábá wọn jù 15,000 máa ń tà. Ìjọ mẹ́ta dẹ̀ ló ń ká. Ìjọ mẹ́ta ni. Ṣé owó wà ní oko ni ẹbọ Fúlàní ò jẹ́ kẹ́ dá oko? Ọ̀gá mi owó wà ní oko. Èmi náà máa dá oko Fúlàní tó kàn pààyàn tó ń géèyàn lórí kó lè má lọ wá sáàrin wọn ni problem tó wà ń bẹ nìyẹn. Ọ̀gá mi ẹ jẹ́ lẹ́yìn ìkíní màá pè yẹn ẹ jẹ́ kí n wẹ̀ tó rà sí lọ́lẹ́ ó dà ó ṣe gan ni àgbọ́yé ó ṣe gan ni ọ̀rọ̀ bàbá ń gbọ́ wọ́n kí adẹ̀kú palẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ó ṣe gan ni ọ̀rọ̀ aṣẹ́gun rẹ̀. Ṣẹ́rẹ́ àwọn ọmọ kan wà wọ́n dúró dáadáa ẹsẹ̀ wọn ò dẹ̀ yẹ lóòótọ́ ààrẹ owó fún wọn ààrẹ rí support kankan fún wọn wọ́n náà wọ́n give up wọ́n ní because àwọn gbà fún bàbá olóyè Ìgbòho àwọn dẹ̀ mọ̀ pé dájúdájú tílẹ̀ Yorùbá bá dúró ẹgbọ́ tán ni wọ́n ń ká ilá every 3 days wọ́n dẹ̀ make it 200,000 so ká multiply at least 3 days ní ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀mejì 400,000 kátẹ̀ ni wọ́n yọ gbogbo expenses wọn ó yẹ kó sì lè máa rí bí 150,000 after their expenses. So I don't know. You know what? I end the broadcast ìtàárọ̀ yìí. Path to Yoruba nation and its benefit. Eléyìí tí wà outdated a little bit. Okay, dáa pín ọ̀kan tún pè wá. Gbàtà bá náà fẹ́ lọ làwọn èèyàn wá ń pè báyìí. Okay, bishop ló ń pè. Ẹja gbọ́ ti bishop. Ẹgbọ́n bishop. Ẹgbọ́n sókè bá mute background ẹ ti wọlé. Ẹ ṣe mo kàn fẹ́ tètè bọ́ trend lóhun tí young man yẹn sọ. Now tó bá wà
Èmi kò sọ ọmọlúwàbí mọ́ wọ́n pa yín. Àbọ̀rọ̀ máa rojọ́ pé wọ́n ṣe báyìí fún akíla fẹ́ ṣe sí. Kò sí kọ́ta fẹ́ ṣe sí. Irú àwọn olóyè tó ń gbàgbọ́ nìyẹn ẹ máa lọ dídì fọkàn bù wọn ni. Ẹ̀yin náà máa gúùpù lẹ́yìn. Ẹ máa lọ identify ẹ ti lọ bá wọn wípé nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ó ní àgbẹ̀ ò fáwọn olówó náà. Àwọn onímàlú ló ń fáwọn olówó. Àwọn onímàlú ilẹ̀ ló jókòó iná pa yín. So Fúlàní ò lágbára lórí ilẹ̀ wa. Àwọn èèyàn wa ló ń gbàgbára lé wọn lọ́wọ́. Àwọn tàbí iṣẹ́ olórí wa tó ń gbàgbára lé wọn lọ́wọ́ ẹ̀ la máa tìrì fọkàn bù wọn. It's as simple as that. And you don't need to shout it. Wọ́n pa yín lẹ́yọ ẹyọ. Ẹ̀yin náà ẹ ti identify ibi tí wàhálà ti wá. Ẹ máa mú ọ kúrò lẹ́yọ ẹyọ. Bí ti àní wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ẹ rojọ́ tàbí fẹ́ rojọ́ fún. Ẹ come together ẹ máa mú wọn kúrò lẹ́yọ ẹyọ. That's all. Fúlàní náà bá rẹ́ ní tó máa support ẹ̀ lórí ilẹ̀ yìí mọ́ wá. Irú ọba yẹn tó ní kó òun fẹ́ Fúlàní ní ilẹ̀ kò ní sẹ́ni tó máa gbàgbọ́ ní fọ́ba yẹn tó máa ní kí Fúlàní máa ṣiṣẹ́. Ó ní agbára o. Àmọ́ àti wá wọ problem báyọ̀. À ń sọ pé àṣọmọlúwàbí àṣọmọlúwàbí àròjọ fún. Àti wà ní serious problem. Bàbá tó gbé náà his life would have been safe if there is no Fúlàní there. Àti wà ní serious problem. People of the same mind, people of the same problem, people of the same issue should come together, identify your problem, and look for the solution. Àwọn ọmọ ọ̀tá tẹ̀ ń wò yẹn, àwọn tó ń gbowó òtítẹ́, anything that will stop them to make their living, bó tilẹ̀ jẹ́ pé owó ọ̀tá nọ́mbà, they will remove you, eradicate you immediately, silently, anyway. Do they need to tell you people that? You are doing legitimate work, ẹ dákọ̀. Wọ́n dẹ̀ wá pa ní wọ́n jẹ ọ̀gìnì yìí, ẹ tí wọ́n identify àwọn tá a fi ṣe olórí. Láti tó ń kún wọn lọ́wọ́. Ilẹ̀ Yorùbá aláṣẹ báyìí o, alámàrojọ́ fún báyìí. Wọ́n ayé rojọ́ ń fọ̀. Òyìnbó ńláńlá. Òyìnbó ńláńlá Bishop ti bínú tán. Wọ́n ayé rojọ́ fọ̀. Ọ̀dà àpáwọn èèyàn fẹ́ pè wọ́n ní Koiki máa ti parí program ẹ má máa dẹ́rù bà wá a parí program báyìí jẹ́ ká pè wọlé ó yẹ pè wọlé èèyàn wa ẹgbà tẹ́ ẹ̀ bá mi share náà ní encourage ẹ̀ ní thumb up a ṣe máa bẹ̀yìn kẹ́ thumb up kẹ́ thumb up kẹ́ bá wa share kẹ́ love àti nìkẹ́ fún wa lówó nísìn ẹ mọ̀ pé àwa náà need encouragement ẹ rò pé easy ni wèrè ò ṣe dùn wò tí wèrè bá dùn wò lọ sọyàn di wèrè lónìí family wa rí pé kò dùn wò so ẹ bá wa pín program ẹ encourage wa ẹ káàbọ̀ sórí kan wa ẹ káàbọ̀. àyẹn confam ni ẹlẹ́dẹ̀ àdó ìyàrá yẹn ló máa pọ̀ ni. ṣe rí ti máa tó sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nípa ìyàwó Fúlàní tó kí stop wọn. bẹ́ẹ̀ni. mo ní ọ̀rẹ́ kan tí àwọn kìnìún yẹn nígbà tó ṣẹlẹ̀ ní Benue tó ṣẹlẹ̀ Benue mo ní àwọn ọ̀rẹ́ kan máa ń wà wà lọ́sàlàyé. Ṣẹ́rí wọ́n ní láti trace ibi tí àwọn Fúlàní yẹn wà. Torí Fúlàní máa ń wálé wá tó wá pa àwọn kó wọlé láti wá pa wọn. Àwọn náà láti trace táwọn Fúlàní ọ̀lẹ́ wà wọ́n gbúdọ̀ láti ká lọ wọ́n. In tó ṣe ẹni ẹmọ tó ń ṣe ẹṣẹ ní sùúrù ṣẹ́rí gbogbo tẹ́yìn sọ yìí we have been on this for 3 years. I know much more now than kódà mo ti mọ̀ better than tẹ́lẹ̀. Ṣẹ́rí until tábà ti wọ stage pé ọlọ́pọ̀ ní right láti mọ anybody mọ́ nílẹ̀ Yorùbá tábà ti dé stage yẹn ní tẹ́ǹsán yẹn lè work right now táwọn ọmọ yẹn bá make any slightest move wọ́n máa fọlọ́pàá lọ mú wọn ìyẹn lẹ́nu máa gbọ́ tá a bá ń jáde nígbà mi tá a máa ní ọlọ́pàá mú àwọn èèyàn afẹ́fọwọ́ gbà wọ́n àìtí dé stage àfẹ́gbà Yorùbá nation nìyẹn ṣẹ́rí tá a bá ti dé stage pé ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ mú anybody then ó easy fún wa láti push àwọn èèyàn padà sẹ́yìn ìdí tí irú bàbá wọn lóyè ṣe rí tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n ṣe ó rà pé àwọn èèyàn gbọ́n kan tí mo sọ mọ́ ọ so tẹ bá ẹ̀mọ̀rọ̀ because the structure is still holding àwọn aláṣẹ hold the structure Nigeria tẹ́mi sọ nìyẹn gbogbo ala wa blame to this now èmi àtẹ̀yìn gan ti wà blame to it because tabashi ń sọ pé a fẹ́ hold the structure Nigeria
bẹ́ẹ̀ ni wèrè dùn wò ṣùgbọ́n kò ṣe wèrè dùn wò bọ̀ kò ṣe bí lọ́mọ ẹ ṣe gan ni. So tàbá ṣe ń hold the structure Nàìjíríà tá a ṣe ń hold yìí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá ṣì máa ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí because táwọn ọmọ yẹn bá lọ wọ́n ti dán wò bẹ́ẹ̀ rí wọ́n kó wọn sínú prison ni èyí tó lóye gbà jáde èyí tá a fowó gbà jáde èyí tá a pariwo síta àdèlè máa lọ fowó bẹ́ẹ̀lì àwọn èèyàn nínú prison kò possible owó tí mo ní so wọ́n ti mú àwọn ọmọ yẹn sẹ́ ẹni sùúrù wọ́n ti mú àwọn ọmọ yẹn rent àwọn tó pè ní sìn ẹni tó pè ní sìn àwọn eléyìí ń pè àwọn eléyìí kò wọ́n ń pè sórí social media ó kàn lọ́kì pé ó ti sọ fún mi pé tí bá kọ̀ wà lórí program mo pè lánàá mo ò gẹ́tẹ̀ ló ṣe sọ pé òun rí miss call mi lánàá wọ́n wà nígbó lánàá tó ń wá bàbá yẹn àdúgbò ló ń gbé náà ó dà orí àtọ̀sẹ̀ ìyẹn lọ́sẹ̀ máa ń ní ká tó wà kíá fún pé tó bá fẹ́ gbé rárì lọ sí state kan wọ́n máa ìrírí bí ṣe pariwo ní sí pé à ń lọ Èkìtì níṣẹ́ máa lọ disturb Èkìtì because tẹ́ bá disturb Èkìtì àwọn tó wà lẹ́kìtì lọ́ máa lé bàbá Èkìtì tábà kárí bẹ́ríà because tẹ́ bá lọ sí Èkìtì tẹ́ lọ́nà ọlọ́pàá tí gọ́ọ̀nà fún wa táyà tí the stage pé gbọ́dọ̀ nà ọlọ́pàá àdẹ̀fín nà ọlọ́pàá anyway then bàbá Èkìtì lọ́ máa lé nígbà táwọn bá lọ. So tábà ti dé stage pé ọlọ́pàá òwò bí bàbá ọlọ́pàá kan dá kó arrest ọmọ Yorùbá kan tábà ti dé stage yẹn àti wà lójú ọlọ́mọ ọ̀tọ́mọ nìyẹn bá àìtí ìdójú ọlọ́mọ ọ̀tọ́mọ nísìn because irú àwọn ọmọ táwọn sọ ẹ̀ nísìn ẹ̀ràn tó máa ń sọ pé àwọn ọmọ kan wà lọ́wọ́ wa àwa là ń pin wọn mọ́lẹ̀ àwa là ń sọ fún wọn pé no ìjà kọ́ la fẹ́ jà àdàlúrú but wọ́n ní wọ́n lára ara dẹ̀ nǹkan wọ́n ju bó ṣe yẹ lọ and they are ready wọ́n dẹ̀ mọ̀ wọ́n nínú àwọn a máa move wọn kúrò nínú community wọn ni ẹni lé tẹ́lẹ̀ fún wọn a máa move àwọn ọmọ yẹn kúrò wọ́n dẹ̀ wà káàkiri bẹ́ẹ̀ ní gbogbo different parts of Yorùbá land so problem ta ṣe ní nìyẹn so we are having these issues where táwọn ẹ̀ bá activate àwọn baálẹ̀ máa lọ́pọ̀ ọlọ́pàá wá ọlọ́pàá máa arrest àwọn ọmọ yẹn tọ́ọ̀ bá àwọn ọmọ yẹn nílé gbogbo anybody tó bá wọn nínú ilé yẹn lọ́ máa gbé lọ àwọn ọmọ yẹn lè má sì rí ilé lóòótọ́ àìmọye ìmí ìyàwó ẹ̀ wọ́n gbé ìyàwó àtọ́yún wọ́n ìyẹn gbogbo yẹn máa wáyé ṣé nígbà tá bá ti wà lórí M1 irú gbogbo ìtọ́ ń ṣẹlẹ̀ yẹn nísìn nígbà tá bá ti gbà sí fún Fúlàní baálẹ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ gan á ti wà nínú Benin á ti sá lọ kò ní lè dúró sílé but àìtí ìdè stage yẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé kọ́ lọ máa múra sílẹ̀ torí pé probability pé bá ṣe ń ba lọ nísìn probability ni a ti fẹ́ dé stage yẹn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé dúpọ̀ ní tìrìdé tó dà nǹkan rú olórí burúkú ẹ̀ a ti wà close to that stage níbi 2 years ago kó tó di pé dúpẹ́ dé tó mú nǹkan tó dàrú so where we are right now is we are not encouraging violence but we have to defend ourselves but táwọn yẹn bá defend ara wọn àwọn baálẹ̀ máa rán point pé ilé yìí làwọn ọmọ yẹn ń gbé wọn ní bá àwọn ọmọ yẹn nílé àní ní ìyàwó àtọyún lọ́gbé lọ sí police station olóyè ló gbà wọ́n lẹ̀ mo ti gbọ́ ìyàwó ìmí wá gbé màmá wọn ìmí wá gbé bàbá wọn àwọn ọmọ yẹn kẹrẹjọ́ mẹ́tajọ́ márùn wọ́n lè má wálé so eventually àwọn ọmọ yẹn máa sọ̀kan wá lọ sí station àdé ìyànjú ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ because àwọn Fúlàní kan ló ń sọ fún wa Lagos State tó wọn máa bá wa protect Lagos State they say that shows that they are powerful these are powerful people we are talking about báwọn ni Lagos State ṣe máa accept pé kí Fúlàní community máa sọ fún wa pé àwọn máa stop àwọn bandit tó ń bọ̀ ní Lagos State àwọn oní bandit báwọn làwọn ṣe mọ bandit àwọn ní telephone number bandit lọ́wọ́ ni because the structure system they are very strong Tinubu ò dẹ̀ lè cut wings wọn bó ṣe ń cut wings wọn ló ń dì pẹ̀lú ẹ̀ bí Tinubu ṣe fẹ́ cut wings wọn ló ń dì pẹ̀lú òun náà òun lára taxation ta ṣe sọ lẹ́ǹkan yẹn so we are in a very critical situation nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí àwọn àwa tí mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ̀ ní láti sọ yẹn fẹ́ mi gbogbo àwọn baálẹ̀ yẹn tó ṣe gbogbo wọn olórí burúkú ni gbogbo wọn tó pọ̀ jù nú wọn wọ́n ti gbàbọ̀dé fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ wo baálẹ̀ bàbá Ifọ̀ yẹn tọ́nà talẹ̀ fún Ìgbò tó ní kíyàn kan kúnlẹ̀ kan gba etí ẹ̀ wọ́n ní ọlọ́pàá tó dismiss ni bọ̀bọ̀ yẹn kí ẹ̀ lọ́yẹ̀ ká fi jọba so ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nísìn àríyàn gidi fi jọba ìyẹn la wá fi jọba ara problem irú yẹn nísìn ẹmọ atrocity tó ti commit kó tó di pé fídíò yẹn jáde ó dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lọ́wọ́ àwọn fídíò àti fídíò yẹn jáde àwọn èèyàn ń pè pé àwọn ibìkan tó wà àwọn èèyàn wá dẹ̀ ń bẹ̀rù wọ́n lè sọ̀rọ̀ bìkan tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa lọ sí ìdílé wọ́n máa lọ mú wọn ní ẹ̀rí yẹn làwọn ẹni bẹ̀rù nílé. ọ̀tún lè ṣe báyìí bóyá every 5 days or 3 days
gbogbo wọn máa lọ sí oko ẹnìkan ọlọ́wọ́ tó bá rí sílẹ̀ tó bá àwọn kó tá ń sọ ìtóbi so kọ́lọ̀ kó the only thing náà ni pé ká ṣàkúrò ní Nàìjíríà so that because ẹwọ tí bàbá yẹn sọ ó ní every 3 days ló ń ka ilá ṣe ilá èmi ti jẹ́ lákọjá nísìn gbogbo àlà ń jẹ́ lá kàtẹ̀ tí wá sọ fún export purpose bó ṣe wà yẹn nísìn tó bá yẹ pé system tó ń ṣiṣẹ́ ni irú àwọn tó wà ní yé wa yẹn nísìn èmi kọ́ máa lọ set up small factory kékeré síbẹ̀ kí ni màá ṣe ni pé ẹ supply ilá fẹ́ mi èmi máa dry ẹ̀ ni màá freeze ẹ̀ pa màá dẹ̀ gbé sórí airline á dé London màá supply gbogbo àwọn èèyàn bí ta máa rówó ní àbí so wá tún máa make foreign currency but wọ́n ò fi jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dé stage yẹn rárá. And this is what we are telling people that agbọ́dọ̀ wake up ilẹ̀ Yorùbá ní owó gidi ẹgbọ́n tó wọ́n yẹn sọ tí mo ní ṣe owó wà nínú oko ní bàbá mi Koiki kílẹ̀ fi ṣeré owó ń bẹ nínú ẹ àwọn wèrè Fúlàní kò mo sọ lánàá mo ní sugar cane ni bí àgbàdo jẹ́ fún àwọn Fúlàní èmi ò tẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá olóyè Ìgbòho sọ fún mi so bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀bọ́dà ní àdúrà wá gbà ẹ ṣé gan ni so tabarẹ́ tó tún fẹ́ pè wọlé ìmọ̀ràn náà la máa fún ọ̀dà ń pé brother wa yẹn pé hello. ọ̀dà máa gbọ́ tí bá parí program alright so ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ó ní ó wà kó ó gbọ́gbọ́n ẹ jẹ́ kí n rọra filẹ̀ bẹ́ẹ̀ everybody must be end game but àníjà ànídàlúrú but a máa jáde ká béèrè fẹ́tọ̀ wa tá bá ti béèrè fẹ́tọ̀ wa ká wá wò bí ọlọ́pàá máa ṣàwọn èèyàn ní o ó fẹ́ mú àwọn èèyàn ní o because ọlọ́pàá tó fẹ́ mú yàn á béèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá yẹn pé ṣé ìyà ò jẹ̀wọ́ náà kí ló fẹ́ mú àwọn èèyàn wá fún so gbogbo ìtọ́ máa ń ṣe tọ́ máa ń halẹ̀ ok Òdùmọ̀ṣù nísìn tó halẹ̀ mọ́ wa ní 2021 ṣe ìgbà tó gbéyàwó ẹ̀ nísìn kò lágùn lẹ́pọ̀n àbí kò lágùn náà ẹ̀pọ̀n gbogbo ẹ̀ a máa gbóná ní pé ìyàwó mi ló gbé lọ yìí kó tó di pé wọ́n rí ìyàwó ẹ̀ yẹn so ara ń ta ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ta bá ti dé stage ojú kókó fùrọ̀ máa là ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ là ní ẹ jẹ́ lọ sí lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n mi lọ́hùn àwọn náà ní ìtọ́ fi bá wa sọ hello ẹ káàárọ̀ ẹ wà lórí ètò àgbọ̀n sà ọlọ́run ló ń ṣe àmì Jésù Kristi aṣọ́gun àmín àmín àmín. nínú ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń sọ mo kàn ní suggestion kékeré kan nínú pé tí a bá rí tó bá ti gbàtà bá jáde àbí gbàtà bá bẹ̀rẹ̀ sí take action tá a bá rí ẹnikẹ́ni kan tó lọ àgbàgbà kan tó lọ ọlọ́pàá halẹ̀ mọ́yàn táwọn ọ̀dọ́ kan jẹ́ kágbàgbà rẹ̀ kó mọ̀ sára number one ẹlẹ́kejì police station kan bá arrest èèyàn sí police station yẹn gan ó di nǹkan gbàgbé. tí èèyàn bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ti rí pé police station bíi méjì ti lọlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá bẹ̀ gan wọ́n fara gbọgbẹ́ nígbà yẹn ni ò kì í ṣe. ó yé mi tẹ́ ń sọ ó yé mi. nígbà yẹn so láyé wọn hàn ní mú ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n máa sáré nígbà yẹn kan lọ́wọ́ máa dùn sọ. bọ̀dé yẹn bá ká àwọn àgbàgbà yẹn sílẹ̀ àtàwọn police station tó bá mú àwọn èèyàn téèyàn bá ń wò ó hàn ní pé ká ṣe díẹ̀díẹ̀ ká wù lọ́mọlúwàbí wọn lọ́mọlúwàbí gba ètò wọn lọ́mọlúwàbí ṣe nǹkan tó máa dà agídí náà máa fi ṣe nǹkan tó máa dà ọmọlúwàbí náà máa fi ń lò òun lọ́rọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀. ẹ̀kọ́ àkíyèsí àmì ìyẹn náà la ṣe ní kí gbogbo wa ká ṣara gírí ẹ ṣé gan ni mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní diaspora bí ẹ̀mí ṣe ń bẹ nílé àìmọye àwọn tó fẹ́ ṣe farming owó ń bẹ níbẹ̀ ṣùgbọ́n náà owó o máa rò pé o gbé drug ní farming business àwọn Fúlàní ni kò jẹ́ ká ṣe dáadáa ní àti pé kò sí iná because kẹ́ tó lè nẹ́fẹ́ máa ṣe farming tẹ́ máa make owó gidi a gbọ́dọ̀ ní energy system tó wà 24/7 because ẹ mọ̀ pé weather Africa hot gidi gan so tẹ́ bá ṣe gbé àwọn crops yẹn ẹ gbọ́dọ̀ gbé lọ sínú cooling area ó gbọ́dọ̀ cool down quickly if not wọ́n máa rot ni àìmọye tomato tó máa bàjẹ́ kẹ́ tó gbé débi tẹ́ ń gbé lọ ẹ lọ ẹgbọ́n sókè brother mi Tony. hello sori nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ àti nǹkan tí bishop sọ èrè support bishop tó máa ti get àwọn people yẹn
àwọn baálẹ̀ ìyá méjì ní kọ́ máa dọ́gbọ́n delete wọn ní pariwo á lọ bá delete wọn ní period kò ní pé kọ́ lọ sọ fọ́lọ́pàá àwọn tó máa delete á delete wọn á delete méjì àbí mẹ́ta kọ́ máa dákẹ́ that's only thing àjẹ́ tó ń gbà ṣàkọọ́lẹ̀ o bọ́ á máa delete wọn lẹ́yìn ní bàbá delete bí mẹ́rin àbí mẹ́fà wọn náà máa wọ́n máa pipe down ní wọ́n máa pipe down because ṣé ẹ̀ tó ti delete ó máa lọ report ọlọ́pàá àwọn ọmọ máa lọ wá gbé. That's only thing. After what they thought they were shit, they just keep quiet. They do it silent. Silent. Okay. That when you call him, there's a way Koiki Musha value. And he enjoyed this on his own. And then delete it. Keep quiet. That's all. They were going to move men and met at that more about it. They just keep quiet. That's only solution. But the bishop saw him. I approve it. Period. Okay. ẹ̀kọ́ àkíyèsí ẹ̀ṣẹ̀gan ni gbogbo ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀gan ni tábàtúrẹ̀ tó fẹ́ pè wọlé torí pé ẹ̀yin lẹ́lẹ̀tò kó máa dàbí pé Koiki nígbà tá a fẹ́ pè wọlé lónà ó lè end the program ó lè end the program eléyìí irọ́ ló pa jẹ́ àpè wọlé a ní ta fẹ́ sọ gbogbo kò tèmi náà tí mo dá sí Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n ní kankan ṣe sí ẹ ló kọ́lá ìgbóhùnsókè ẹ bá mute background. Ẹ káàbọ̀ sà. Ọlọ́run ń ṣe sà. Wọ́n là kéèsì tí mo rí níbẹ̀ ni wípé àwọn ìgbà tí kinní tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin rẹ̀ gẹ́gẹ́ àwọn nọ́mbà 1 speaker wa jẹ́ pé ẹ̀yin rẹ̀ sọ̀rọ̀ pé mú táwọn pípù yìí ń ṣe ó dàbí ìgbà téèyàn lọ jíìmù ni tó bá ti ń jíìmù díẹ̀díẹ̀ nígbà ẹ̀ ti yọ tó bá yọ tán kò ní jẹ kéékèèké mọ́ ńláńlá ló máa jẹ. Nígbà tó ń jẹ àwọn kéékèèké tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo ẹni pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ àwọn ńláńlá ṣe rí pé ọba wa Ògúnwùsì wọ́n ṣe mítìnì nígbà yẹn. Mo rántí bẹ́ẹ̀ ni. Kí ni outcome mítìnì yẹn? Ó ní olóyè sọ fún wọn gbà yẹn. Wọn ò lè dáàbò olóyè tó. Olóyè sọ fún wọn gbà yẹn wípé tí ẹ bá ti sọ̀pọ́ọ̀tì wa. Mo wà lórí program grandma. Ẹ má àníjì owó lọ́wọ́ ni. Mo wà lórí program mo fún yìí mo wà lórí program yìí. Mo jẹ́ nǹkan ìgbìmọ̀ ṣe tán. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ grandma mi kan ló ń pè mí náà ẹ má sọ̀rọ̀ lọ mo gbọ́ yín. Ok. Nígbà yẹn olóyè sọ fún wọn wípé ẹ̀yin bàbá wa. Ẹ bá ti ṣetán àbọ̀ ta fún yín àníjì owó yín. Mo wà lórí program máa ń pè tí bá ṣe tán máa check ẹ. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ kó ẹ má bínú. Olóyè jẹ́ ojú wọn pé àníjì owó yín ẹni ẹ̀kan support ẹ má bínú ta lórí Facebook. Ẹlẹ́yìn lè rán wa níṣẹ́. Olóyè ní kò tẹ olóhùn ò ní ìdòwò kankan. Olóhùn ò ní ẹ má bínú ta lórí Facebook. Kọ́ má lọ máa hold bàbá torí tó lóyè bá jáde ní sinmi á ní lóyè ló lọ́ndà lóru. Ọ̀rọ̀ ńlá ni ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ tó yẹ kí. Ok, ẹ̀gbọ́n mi kí lẹ rò pé kí ló dé tí a ṣe rí rìsọ́ọ̀tì event tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Ilé-Ifẹ̀ pẹ̀lú summit tó ṣe yẹn. Ibi tí mo lọ nìyẹn. Mo gbọ́ yín. Ẹni pé ń tó bá mítìnì yẹn ó ní wípé wọ́n ti ń pa àwọn ọba. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọba mẹ́ta léra wọn. Ẹ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kí ni ó fa àárí rìsọ́ọ̀tì mítìnì yẹn mọ́? Ọba Ifọ̀n. Nǹkan tí wọ́n expect ní ọwọ́ olóyè nǹkan ni olóyè sọ fún wọn. Because especially wọn ni pé bá ṣe pé adarí pọ̀ lé olóyè máa sọ kankan. Olóyè náà wá fi ìlódé fún wa sọ pé olóyè ní wisdom ọlọ́run ìwé kọ́ ni wisdom. Ìwé kọ́ ni wisdom. Ìwé kọ́ ni wisdom ọlọ́run ló tún ogún ẹ̀ fún olóyè. Because ní ìgbà tí wọ́n mú olóyè wà níbẹ̀ yẹn ọba mélòó ló stand fún. Ọba mélòó which is ló kí olóyè jà fún lélẹ̀ wípé ẹ̀yin ọba wa wọ́n ti gbàṣẹ lọ lẹ́nu yín. Ọ̀tẹ̀ pa Ọba Ifọ̀n ló wà wájú wa táwọn wò yìí. Ọba Ifọ̀n was killed, a traditional ruler. Ọba Olúfọ̀n of Ifọ̀n. This was in 2020 ló pa bàbá yẹn.
terrorist tó pa wáyé ló máa jìyà. terrorist tó rán lọ sí. ṣé àwọn ọba wa wọn ti mọ̀ wípé eré yóò jọra wọn mọ́, kò sí agbára lẹ́nu wọn mọ́. which is àwa Yorùbá àwa ni wọ́n jẹ ọba lé lórí. wọ́n wá gba ìbọ̀dé fún ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ wọn tí wọ́n láwọn jọba. ṣé ọba kan nílẹ̀ Yorùbá ń tì ok ẹ jẹ́ ká kàn jọ béèrè question kan lọ́wọ́ àwọn ọba wa yẹn. ṣé kò bí clear lójú wọn wípé Nàìjíríà ó ti pa gbogbo ọmọ ológo tó yẹ kó ṣe wọn tó yẹ kó gbélé Yorùbá lárugẹ. ẹ ká jọ mention èèyàn ní àwọn politician Nàìjíríà náà pa láti orí Fúnmiláyọ̀ Ransome Kuti tó ti ń pa wọ́n lọ tó ti ń pa wọ́n bó ṣe pa Abíọ́lá tó ń pa ìyàwó tó ń pa gbogbo wọn ọgbà bàbá wa dáná ìròyìn ẹ̀dẹ̀ ní ìsìnyàwó lọ́wọ́. èèyàn mélòó ni nọ́dánà àwọn politician mélòó ni nọ́dánà pa ló jẹ́ àwọn ọmọ ìlú wọn mélòó. ẹ wá wọ ọmọ yìí ológo wọ́n fi owó Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń rí wọ́n rí owó lára yín wọ́n wá fún yín ní pẹ́ẹ́nì nínú ẹ̀ ẹ̀ tún wá ẹ wá àwọn ọmọ tí yín orí íńtánẹ́ẹ̀tì ni wọ́n sọ wípé ẹni tó pa kí lorúkọ wèrè ọmọ kìíní tó sọ pé àwọn làwọn pa Kúdírátù èèyàn kan ló pa kìíní kan ló pa kí ni á kọ̀ fún ẹ̀. nígbà tí MKO wọlé president ìgbà náà ó sọ wípé àwọn northern leaders náà ní kó má gbé agbára fún MKO. wọ́n dẹ̀ gbé owó fún àwọn tiwa. ìbẹ́ ní sọ́dà akíọ́lù sọ́dà ó lòun ló pín owó fún àwọn ọba lórí pé wọ́n pa Abíọ́lá. ṣé gbogbo yẹn ò tí tó evidence wípé àwọn pípù yìí àwọn kan pa àwọn ọmọ ológun ni. ó yẹ kó ti clear lójú wọn wípé ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. ẹ jẹ́ ká fún ọmọ wa Sunday ẹyọ kan bí $1 billion fún wa yìí kó má wọlé lójú wa. kí ló ṣe? kí ni Tinubu ṣe àbí kí ni bàbá wa Sunday ṣe? rìlítà káǹtì lọ́ọ̀kì gbogbo bọ́dà lẹ Yorùbá kó má ṣiṣẹ́. kí ló dé tí Tinubu ṣe lọ́ọ̀kì bọ́dà ṣebí Tinubu ni Yorùbá president àbí Nigeria president. kí ló dé táwọn èèyàn ti wá ò lè sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tí Tinubu bá sọ ọ́ sí tí ò bá ti fẹ́ fọ northern side wọ́n á sọ̀rọ̀ wọ́n á jáde àti gómìnà àti president àti gbogbo wọn náà máa jáde pé kí ni yìí àbẹ kò lè fẹ́ fún àwọn ta ló sọ̀rọ̀ bá wa nílẹ̀ Yorùbá. bọ́dà tó ti ta ló jáde fún wa tó sọ pé Tinubu ìwọlúwa bẹ̀rẹ̀. ìfẹ́ mi expect pé kí bọ́dà yẹn tẹ wà open kí Tinubu tẹ̀ ṣe bọ́dà káwọn èèyàn tẹ̀ oúnjẹ jẹ kí tọ́kì wọlé ráìsì wọlé kí ilé ìwọlé kí trade wà between àwa àti. àwọn pípù yìí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa àwa làwa èèyàn mẹ̀kúnnù ló fẹ́ràn mẹ̀kúnnù nílẹ̀ Yorùbá olówó ò fẹ́ràn mẹ̀kúnnù. ẹ̀yin bí ẹnìkan sí ẹ mọyì èèyàn tó ń pè yín ní ojoojúmọ́ pé bàbá mi Kóìkì kò sí kankan lọ́wọ́ mi. ṣé wọn ò ní representative ni. ṣèbí London dẹ́yìn wà ẹ mọ̀ pé káàsù ó ṣiṣẹ́ ó máa fáwọn èèyàn níṣẹ́ fún wọn lówó àìmọye èèyàn tó ń pè fún unemployment tọ́kàn ń gbowó sàrà. nílẹ̀ Yorùbá nínú constitution Nàìjíríà wọn ló wà bẹ́ẹ̀ kan fún àwọn aráàlú ní wọ́n fún wọn ní benefits ta ni wọ́n fún. kàkà yẹn kan gbowó jẹ ni kéèyàn gbẹ́dì yẹn kẹ́ ní kọ́ lọ bá fẹ́lẹ̀ kéèyàn kó $100 billion jẹ kí ni wọ́n ṣe fún un. tó yẹ kébèbèlè sì wà láyé wọn pẹ̀lú gbogbo evidence kan ti rí lọ́wọ́ ẹ̀. tó tí o bá gbé Nàìjíríà ti ní strong policy tó lè affect olówó kankan kò síbi tó máa lọ the best náà ní ká separate. ẹ láà tí wàá ṣe o. àmì ẹ ṣe gbọ́dọ̀ brọdà mi o. àwa n tí ọ̀rọ̀ yìí kò fi ń dùn èmi ni wípé Kwara lèmi tó máa padà sí bẹ̀rẹ̀ sí ní báyìí ẹ mọ̀ gàrí ti papọ̀ mọ́ ìrẹsì ní ọ̀dọ̀ tiwa ọ̀nà ìdánù wa. àmì Jésù. fúlẹ̀ Yorùbá lèmi o òru àti gómi Yorùbá ni mí bọ̀ sí. tó confam. àwa láàrin ọ̀nà ìdánù wa. ẹ ṣe gan ni brọdà mi. àwọn kan Amẹ́ríkà ń jẹ́ kó sùn kọ́mọ. máa bàbá àlàáfíà ni bàbá wà bẹ́ẹ̀ ni a ṣe gan ni ṣe ń ṣe fún wọn.
àwọn diaspora ẹ̀mí wọn báyìí ó yẹ kó máa sùn lamẹ́ríkà báyìí àtúntò jí wọn lẹ̀ +447404059117 ẹ̀yin náà lẹ́ni Koiki ò lọ níwẹ̀ o a ní ta fi sọ ìwọ ti sọ tiẹ̀ jẹ́ káwa náà sọ tiwa o ó ti sọ tiẹ̀ já sọ tiwa ẹgbọ́n sókè bẹ́ẹ̀ ni kí mo fẹ́ lọ ṣe gan sẹ̀ náà mo ti ní kọ́ bá mi lọ ṣe ti máa jẹ wá nísìn kí mo ń sá lọ ẹ̀yin náà ni ọba ìfọ́n olúfọ́n ìfọ́n ó yẹ kí bàbá yìí wà láyé terrorist ló pa bàbá yẹn ọlọ́run ọba ẹ rojú bàbá náà bó ṣe fresh brother mi sáré ẹgbọ́n sókè káàbọ̀. àmì o àwa nìyẹn àmì o ọ̀rọ̀ tí àwọn bọ́dà wà kan sọ mo fẹ́ bẹ̀ bíṣọ̀pù ẹ̀jọ̀ ẹ̀ ní sùúrù àmọ́ bó ṣe ń ká yín lára. ṣé pé kí bíṣọ̀pù ṣe sùúrù díẹ̀. kan ní sùúrù Mr. Koiki ti sàlẹ̀ àwọn àlàyé kan fún wọn ti sọ wọn ti clear rẹ̀ ṣé rí ilẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí ojú wa kára wa mú àmọ́ orúkọ tí amọ̀dílé wa wọ́n mọ̀dílé wa wọ́n mọ orí ìdílé wa jẹ́ tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn tẹ́ ń rí tẹ́ bí pé wọn ò rí yẹn náà lọ́ máa tọ́ka lẹ́yìn àwọn adìlé gbà ilé ọgbà ọ̀nà ọgbà ẹja fi tó lè ṣe sample náà olóyè tó ní fọ́tò lè kan náà ẹja fi ṣe sample pé nígbà tó yá àwọn ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà lọ tọ́ka bí tó lè yẹ bó ṣe náà mú pàṣẹ lóye lẹ. àwọn ọlọ́múlẹ̀ o. wọ́n ní àwọn àgbàlagbà dẹ̀ sọ pé tọ́wọ́ ẹni ọba ti tẹ̀kú dà. bẹ́ẹ̀ ni kí n béèrè fún tọmọ bàbá ẹ̀. a taken out ni. ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀kú dà náà ká tó béèrè fún tọmọ bàbá wa. àwọn tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé ká bí pẹ̀lú yẹn nígbà wọ́n wá tẹ̀kú dà wọ́n ò ní sọ fún wọn fúnra wọn máa sápò láàfin àbí sápò ìjọba wa. òtítọ́ ọ̀rọ̀. tọ́lá ti máa mọ̀ yí pé ọwọ́ àwọn kìkì ti tẹ̀kú dà gbogbo táwọn ẹ̀dẹ̀ ń ṣe láti jọ iná mọ̀. so wọ́n mọ̀ pé náà àbọ̀nbọ̀ àbóníṣẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀. so kánní sùúrù àkọ́ wa tẹ̀kú dà because ká anybody bá ṣe nǹkan kan sí ní àdúgbò rẹ̀ kí n mọ̀ pàrọ̀ fún yín Mr. Koiki síbẹ̀ yìí náà ti sọ àwọn ìrírí kan tẹ́ ti rí ẹ máa yí àwọn tẹ́ ti gbálẹ̀ lẹ́yìn tí ó hàn sórí social media tí ó hàn sẹ́ni bọ́dì. àtẹ̀lẹ̀ take any chances pẹ̀lú àwọn ọmọ kankan mọ́ nísìnyí. pariwo tí wọ́n bó ṣe ń lọ so ẹ jẹ́ káwọn àyàn wa ẹ jẹ́ ká ní sùúrù àmọ́ bó ṣe ń ta owó yín lára ni ẹ jẹ́ ká ní sùúrù àwa la mọ̀ lílé àwa la mọ̀ kátà fèsì àwa la mọ̀ kátà àwa la mọ̀ àwọn èèyàn wa tá àwọn míì lè wà diaspora àgbájẹ́ pé diaspora tó wà yà ń fojú omi ti wálé wọ́n ti pẹ́ tómi ti wálé kọ̀ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ lé mọ́. wọ́n tọ́ka lé ẹ wọ́n mẹ́wọ́ sí ẹ wọ́n mẹ́wọ́ sí lẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n dẹ̀ bá gbé ẹ tọ́ba dẹ̀ yà gbé ẹ kò ní ìdọ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni kò sí o. tọ́ba ṣe àfikọ́ lọ́wọ́ sànù wa ṣé wàá rí lẹ́yìn lórí yẹn lójú ara fìyẹn síbẹ̀ ó ti yé yín gbogbo ẹ̀yẹ yẹn wa tẹ̀ ń bínú ẹ má bínú. ó sì jẹ́ nìyẹn ń bọ̀ bá tásìkò ọ̀rọ̀ aṣọ rẹ̀ àtọ́wọ́ wá ti gbẹ̀kú dáńsì àmọ́ táwọn yà ká sí ẹ tó bá wọn tẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn yìí tẹ̀ ń pariwo pé wọ́n fọ́n Fúlàní ní báwa yẹn gbogbo wọn náà máa sá lọ fúnra wọn náà máa sá lọ kò ní ìdí báńkọ kò ní ìdí pé dáńsì lọ káwọn mọ́kàn tó mọ̀ pé ọ̀yà ká fi nílẹ̀ lọ́wọ́ ti mọ̀ pé nǹkan ti ṣàwọn nìyẹn ẹ fi ọlẹ́ kíkọ́ máa ṣe ẹ jẹ́ ká sì máa jí pẹ́tọ́ wá ní jẹ lọ́nà wọ́n sì wá lókun díẹ̀ fún wọn ni ṣé wàá ti gbọ́dọ̀ àtẹ̀sọ̀ ẹ̀ Mr. Koiki Tinubu wọ́n wà nínú nǹkan tó sáyìn pẹ̀lú àwọn north pé ọ̀dà yẹn ò gbọ́dọ̀ sí o. ìyá máa mébi pa àwọn èèyàn wà. Mr. Koiki bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé ọ̀dà náà ti pa yẹn òun ló jẹ́ káwọn north yẹn máa rówó láìsí tó ń wọlé láti ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ láti Kútọ́nù sílẹ̀ Yorùbá àwọn gbé ráìsì lọ́hùn yẹn wọ́n dẹ̀ lọ kó àwọn China wá sí north wọ́n ní factory China ní factory ní north mo léèyàn kan tó wà lọ́mọ Yorùbá tó ṣiṣẹ́ bẹ̀ lọ́wọ́ pé àti Ọ̀yọ́ náà ti gbé lọ́sọ̀tọ̀ tó náà lọ ṣiṣẹ́ níbẹ̀ fáṣí àwọn China wà nínú ọ̀tọ́ tí ń ṣe ráì náà ń kojú ṣe ráì lọ́wọ́ pé tírélà náà máa ń lójú ẹ̀ látọ̀ òun náà máa ń lójú ẹ̀ wá sílẹ̀ Yorùbá bíbá tó ti yé lójú ẹ̀ sílẹ̀ Ìgbò so wọ́n ní fáṣí tó ti ń ṣe ráìsì lọ́hùn yẹn tó jẹ́ ráìsì táwọn Haúsá yẹn ń gbìn so tó bá wá sí ti bíbá ilẹ̀ báwo lẹ́sìn fẹ́ kó wọ́n wà ẹ lọ sínú ọjà Bódìjà ẹjẹ́ fi ṣe nǹkan sáà ẹ̀kẹ́yà ká lọ sínú ọjà Bódìjà bàdà kọ́ lọ kó tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí táwọn tán ní ta ráìsì àtẹ̀wá bẹ́ẹ̀ kókó táwọn àwọn Haúsá yẹn wọ́n fúlóòdù bẹ́ẹ̀ lẹ́fìdè pẹ̀lú ráìsì àtẹ̀wá
so tó bá sì ti wá lẹ̀ báwọn náà ṣe fẹ́ ta ti wọn. So wọ́n tẹ̀ wà nínú agreement tó wà láàrin àwọn pẹ̀lú Tinubu wípé tó bá fẹ́ ká gbéjọba yìí fún wọn tó fẹ́ débi tó ń lọ ọ máa gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ lọ máa ṣe fún wa. Buhari dẹ̀ ti kọ́kọ́ sign ẹgbẹ́ anybody tó bá fẹ́ take over ọgbọ́dọ̀ tẹ̀lé rule and regulation yẹn. Òun ni Tinubu dẹ̀ ti agree pẹ̀lú wọn pé bọ́dà yẹn ò ní sí tó máa fi parí ìjọba wọn. Ó fi Tinubu sọ̀rọ̀ kankan nípa bọ́dà yẹn because ó gbé àwọn ìrètí àwọn ọmọ Yorùbá ní tẹ́lẹ̀ pé tí Tinubu bá ti débẹ̀ máa ṣe bọ́dà yẹn lẹ̀. How many years is it? Ṣé Tinubu jẹ̀rì jẹ̀rì? Wọn ò lè ṣe. Nǹkan tó bá ṣe wọ́n ti fìyà jà wọn lọ́tì nìyẹn. Níta fi sọ̀rọ̀ ajé nìyẹn. Wọ́n á dẹ̀ ti sọ pé níta fi ń ṣe bísínẹ́sì tí wọ́n náà fi ń tọ́jú ìlú wa ní tó bá ti lè ṣe bọ́dà yẹn nǹkan ti bàjẹ́ nílẹ̀ bíbá sáǹtàǹtàǹsì fún láìsí náà ń gbé ni. So ti tẹ bá dé ẹ̀yin Nàìjíríà fídíò kankan ẹni bá lọ sí àwọn tó máa ń lọ sí bọ́dà tí mo sọ tó bá gbé ráìsì dìríkà lásán sí ara tí custom bá tẹ̀mẹ́ tó bá rí lára ẹ̀ wọ́n máa dálẹ̀. Bí wọ́n bá gbé ráìsì nínú polybag tí ò sí nínú àpò tó nínú polybag ráìsì kóńgò kan tó wà nínú polybag tó bá ní tí mọ́tò ẹ̀ tó bá ní nínú mọ́tò wọn máa dálẹ̀. Àwọn tí ẹjọ́ wa máa fọ́nì tí ìgbésà tó yìí pé àwọn olórí burúkú ọmọ Yorùbá yìí náà tó wá náà jẹ́ ajá fáwọn Fúlàní ní bọ́dà ní gbogbo chẹ́kì pọ̀ntẹ́. Àwọn ló tó ń lò tẹ bá máa rí ká máa wọ́n sójú ọ̀nà báyìí ní ọ̀nà bọ́dà yẹn àwọn ọmọ Yorùbá ni àwọn Fúlàní wà lábẹ́ ẹbí náà tó ti bẹ̀ tán pawó fún wọn àwọn ọmọ Yorùbá náà àtàkì ọmọ Yorùbá níbẹ̀. So ká má ti wá rí anything nínú mọ́tò wọn á gba gbogbo ẹ̀ lẹ̀ láìsí tẹ́nìkan kan fẹ́sẹ̀. Gbogbo ata táwọn Fúlàní kó wá láti lọ ti sanwó fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Màálù mo tán sanwó fún. Individual business ni na. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò sọ pé wọ́n fi ń pa wọ́n fi kò sí nǹkan tó sínú bọ́jẹ́tì tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti tó ń san fún tó fi ń ṣe dá. Bẹ́ẹ̀ ni every ọdọọdún wọ́n dẹ̀ ń yáwó àwọn àgbẹ̀ wọ́n yáwó wọn sọ́tọ̀ nínú bọ́jẹ́tì Nàìjíríà. Owó yẹn kí náà máa fi àwọn náà ti lọ máa gba owó fertilizer owó everything. But brother mi Sakiru sọ́dọ̀nà Sokoto nítorí ẹ má bínú pé mo tún divert díẹ̀ ó ní ó dùn ún pé wọ́n pa àwọn ọba wa lẹ́kìtì ó ní mother of two Èkìtì monarchs. I am extremely painful ó dùn mí nígbà àyà mi sọ́dọ̀nà Sokoto ló sọ bẹ́ẹ̀. Nígbà wo sí gbà ó ṣe láti gbà wọn láti pa wọn bá àti gbà wọn ló ti wá sọ yẹn. Ẹnu mo jẹ para sẹ́yìn náà ni mo lọ mú átíkù yẹn wá ní mo ní bí akákọ̀ ló ní pé òun náà ó dùn òun pọ̀ pa àwọn ọba wa náà pa àwọn èèyàn ń pa àwọn ọba wa. Mr. Koiki ọgbọ́n àti fẹnu ẹran sẹ́nu. Nbọ̀lẹ̀ tún gbàjáde báyìí nísìnyí. So ti yẹn ọgbọ́n àti fẹnu ẹran sẹ́nu ká wà tì ní. Tí ò bá sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ní táìmù yẹn wọ́n á mọ̀ wọ́n á sọ ikú mọ̀ nípa ẹ̀. Ó jẹ́ ìyọ̀ rẹ̀ ní ó yọ ọ̀ra ẹ̀ ní olókùn kan tó ṣẹlẹ̀ ilé Yorùbá kò sẹ́yìn ẹ̀mí àtúntò. Torí àlàní sọ fáwọn èèyàn wa ààwẹ̀ tó pọ̀ yìí ẹ jẹ́ kó yàtọ̀ sí gbogbo ààwẹ̀ tẹ́ ń gbà o. Ẹ má jẹ́ kí ẹni Àsókótó kankan rí oṣù fún yín o wọ́n tó bá pàpọ̀ náwẹ̀ gbà wọ́n dúró de ijọ́ tí ẹni Àsókótó tó bá ti jọ pé àdàgbà bẹ́lẹ̀ Yorùbá àwọn kí ló kọ àfàbàdà àfọ̀yọ́ ìjẹ́ àfa akéwìgbà gbòdì àwọn afáfá ńláńláńlá tọ́jú ọmọ ti Yorùbá wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká lóṣù fún yín tí o bá ti lóṣù fún yín tó bá ti sọ pé ìjọba ìláwẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ gan ní kẹ́bẹ̀rẹ̀ ẹ bá dúró anybody tẹ bá dúró anybody ẹ ń tara yín ni o ẹni Àsókótó ṣe máa mú oṣù fáwọn nílẹ̀ Yorùbá kí ló dé so Mr. Koiki lórí ti tàwọn oúnjẹ tó ń wá láti láti yẹn agreement tí Tinubu sign pẹ̀lú wọn pé má sì bọ́dà yẹn o táwọn èèyàn wá fi sọ̀rọ̀ ajé nìyẹn o má sì bọ́dà yẹn o tó ti yé tọ́ba di alálẹ́ Mr. Koiki tọ́ba di alẹ́ ẹ wo àwọn ọjà ńláńlá tó wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn tọ́ba di alẹ́ ẹ máa rí ráìsì àwọn trọ́ọ̀kì ńláńlá tírélà tó máa wọlé wá láti lọ tí wọ́n máa dé sí gbogbo ọjà ńláńlá yẹn kílẹ̀ tó bá wọ́n ti upload tán èyí tí wọ́n bá upload tán ẹ máa bá nínú ọjà yẹn kílẹ̀ bá mọ ẹ máa bá tírélà mẹ́ẹ̀ tí ó ti kúrò mẹ́ẹ̀ máa upload lọ́wọ́. àwọn èèyàn tí wọ́n bá wà ní Ṣakí náà wà ní gbogbo ògùn tán gbèsù tán dáko àwọn wa máa fi mikra Toyota mikra àwọn kílò kan mọ́tò kéékèèké yẹn àwọn máa fi kóṣù wá wọ́n máa fi kílò pẹ̀ wá
láti bẹ̀yẹn àwọn náà ti dẹ́ trailer àpótí tí wọ́n wọlé. àwọn nígbà táwọn jẹ́ káwọn ti wá rí oko dá àwọn yẹn wọ́n fi mọ́tò kékeré wọn jẹ wọlé wá sílẹ̀ wa. bẹ́ẹ̀ làwọn nọ́ọ̀tì yẹn àwọn fi trailer àpótí wọn wá. èèyàn mi tó wà ní nọ́ọ̀tì yẹn ó ní ti máa débi náà tí táwọn fásitì ti ráìsì wà yẹn ó náà trailer àti máa ń jáde lẹ́yìn dè níbẹ̀ yẹn náà máa ń lójú jáde pẹ̀lú ráìsì yẹn. so gbogbo kínní wọn mọ tó ṣe Mr. Koiki o Tinubu náà dẹ̀ mọ̀ ọ̀hún sí Tinubu pé Tinubu sì gbọ́dọ̀ yẹn agreement tó wà láàrin àwọn Fúlàní. mo ṣe tó kódà ẹ ṣe gan bàbá mi ẹ ṣe gan àmì ẹ jẹ́ lọ sórí Twitter space mo kíyà mi First Bank ìyá yẹn First Bank ni wọ́n ti retire tó bá ròyìn First Bank fún ìyá sunkún ní gbèsè táwọn àwọn èèyàn ti jẹ sínú bank ara AMCON tá à ń sọ yẹn ẹ bá gbóhùn bàbá wa tó wà lórí ètò tán ní sujames orúkọ tá a rí nìyẹn ẹ bá gbóhùn sókè ẹjà gbóhùn ẹ bá mute mic yìí síta let's hear from you lórí Twitter space sujames if you can hear me go ahead. Good morning. Good morning. Go ahead. I'm very good. No matter whatever that is going on, I really thank you. You have been trying to educate our people, educate the Yorubas, the Igbos, the other indigenous people in Nigeria. You have been trying your best. We will never forget you. I promise you. So, my brother, it's pathetic. I don't really understand Yoruba fully, but I understand, yeah. Very bad that the whole people like as we are indigenous people, the black race is fighting on finishing war. Every year, every generation after every generation we keep on fighting. What makes me feel bad is some of us in diaspora don't know what is going on. Our ancestral land is gone. If you like, you are rich, you are have all the money in the world, you are in the diaspora, you are not a white man, you are not a white man. And no matter whatever you do, no matter how intelligent you are, you belong to somewhere. So, I don't really know why we are not coming out to fight this. And look at, we cannot create a nation in the country we are, but they have came to our land to create a nation for us. You cannot even plan anything bad against them. You cannot even just a few gathering, as long as it's illegal anything. They will pick you up. You are in trouble. But look at us. God that created us to be in that part of the world did not make a mistake. Because as it is going generation after generation, our children, my brother, our children can never go back to that shithole. Hey, that means the ancestral land is going slowly and slowly, because if our children can't go back, the one at home wants to japa. So who is going to be owning and controlling that ancestral land, whether it's in the southeast, the middle belt, the Yoruba, even the Hausas? Who is going to be controlling it? Everybody knows people that want to control it. The Fulani. Hey. Are you, let me ask you, are you sure that we are not making this up? Is this agenda real? It's real. It's real. There's one Yoruba guy they called Bosa. I listened to him this long time ago on YouTube. He said in 1980 something that they gathered to plan. He was talking to Christians that they should wake up. He was a pastor. I don't know about him now. But then he was a pastor. Talking about their plan, what they have planned, that they want to Islamatize Nigeria. Yes. The thing is, nobody is against Islam. But allow people to practice whatever they want to practice. If you want to go to another region that is not your religion, you must make people to take their land. You will not destroy land. You can buy land. People buy land in anywhere. If
that does not give you impetus to start killing people, forcefully taking over their land. What's happening now? Nobody's making it up. Yeah, everybody knows. I live here I live in France. Hey. I do public work. I come in contact with different people, not the whites. I come in contact with a military man. A white military man. He knows Nigeria very well. He knows Cameroon. He always goes to those places. So he told me that, why do we think that Nigeria is a secular state? I said, what Nigeria is. He told me no. That Nigeria is an Islamic nation. He's a white man. He's a white man. He's not a black man. He's not even from Africa. And he has been in Cameroon. He married a Cameroon anyway. A Cameroonian woman. His wife is from Cameroon. So he has been going to this their work. They go outside their country. I don't know how they call it in military terms. He has been doing that. He knows Nigeria very well. He knows northern part of Nigeria more than me. Yes. He knows Cameroon. He told me that. I said, but why is the Western people supporting this? It's not. He told me that what they're after is their interest. Interest. That once there is stabilization in any country or anywhere they are, they take whatever they want. They don't care about you and me. Their interest comes first. Yes. So sometimes we call UN, we call this, we call that. UN. No, they don't care about you. UN. They don't care about you. They make the law there. Favor them. But you know, naturally, they cannot make that law or try to separate the law between you and them. But they know how to handle it. Because if what is happening in Nigeria is a white man country, Nigeria would have been divided for years. Yes. So, but because it's favoring them, they don't do anything. All they care is their interest. So I don't know. My greatest pain is the children. I have children here in abroad. My greatest pain is the children I'm having. Now I have realized so many things. Yes. I want to go back. Okay, how do I go back? How do you go back? With all the atrocities happening back and forth, left and right, and especially for those of us that have lived in a life where, we are very, very considerate people, we are caring, humanity. Yes. How do you go back to a system that is so I'm reading now from this former ex-minister. It is not late to negotiate with bandits. Give them promising future. Shitu, the ex-minister, says the millions of out-of-school children in the northern Nigeria is a production factory for banditry in the country. Okay. Now look at how they fail to make the country a better place. No factory, no company, no good road, no water, nothing. Hey. Is working. Nothing is working. An average Nigerian, I'm not making it up. This is fact. If you live in Nigeria, if you don't put hands into info, you will not live comfortable life. Make I hear that one again. I said an average Nigerian. If you live in Nigeria and you don't put hands into something bad, you cannot live a comfortable life. I'm not talking about being rich. Hey. There is so many, sometimes people think it's only when you are doing ritual, you are doing this, or you are robbery. No. There is so many things. If, for example, as you are now, you send your brother message in Africa, asking to do one or two things. Problem. Inflate the price. He increased the price. Problem. It's evil. It's bad. Yet they are doing. Yet they are still doing it. Yes, they do it every day. If you live in Nigeria, if you don't do bad, you can never survive. Survival to the fittest. Yes, we should keep on lying to ourselves. We should keep on deceiving ourselves. The truth is there, and only truth can set us free.
So let me ask you, my brother, what is the reason why Nigerians are still adamant that, look, forget about Biafra, forget about Oduduwa, forget about the breakup of Nigeria. Let us find a common ground and work together, fix Nigeria, and turn Nigeria to America, Europe, and make ourselves live comfortably well. Why divide? Why do you want division? You know, the Kanu, you're looking for trouble. Igboho wahala, Koiki wahala, Simon Ekpa wahala. Even Hausa people coming up now. Let us live in a common ground in this one unity Nigeria. Why are some people still thinking like that? Because first of all, Nigeria as a nation is not God that created Nigeria as a nation. That's the first. Our forefather did not agree. They don't even know. They just found themselves to be Nigerian. I said our forefather, like our wills, the rest of them. You see their comment when they are looking at Nigeria, they just a geographical. There's no sense of Nigeria like France, like English, like Wales. It's a fact. They know it. But why people are cheating? Nigeria can never be one because the point is that the ethnic nationality in Nigeria don't love themselves. Only a few people love themselves. If you are in Twitter space, sometimes when I go to some Twitter space, some people's space, I see the insult. I see the hatred, the bitterness for each other. And we still want to be together. That's what they vote for. Are we not deceiving ourselves? So, Nigeria cannot be one because Europe. We don't like everything where we see for Europe. We just ourselves there. Because you get some neighbors where they get dog, they get this, you could wonder why you know, every day I won't go my staircase, I'm going to see some people that don't they smoke Igbo and they say, why are you here? And they'll be looking at this, why are you here as well? Is this your country? Go back to your country now. So the question you asked me, Nigeria is not meant for us. Nigeria is meant for some people, which you and I know, the British, the West. If Nigeria divide today, they will lose, especially the British. They will lose Lagos. Because they are taking oil, they are taking natural resources where they want. Nobody controls. Look at this. Nobody cares. So if Nigeria divide today, they are going to lose. Nigeria is their company. Remember that Nigeria was formed from Niger, Royal Niger Company, you're right. It's their estate. And they have governors and presidents who is managing the company for them. They are managers. They are not the owner of the company. And they cannot be alive to see the company they are managing to be destroyed. You can't destroy the company they are managing. It will be very hard. So we have to fight. We have to fight. If we don't fight, we have to suffer generational fight. Could you imagine the 21st century? There's no electricity. Oh, yeah. Where you want to get that? There is no good road. There is no water. They don't believe that is for our own people. Only people where in Europe, they enjoy good road, good light, basic things of life. All right. These are nothing. I said, as I have jammed, my eyes have opened. You now realize that the thing we're there for that side, better this one now. All we just need is just advance it and turn it to, you know, what standard we want. Another problem we have is religious people. That one, you can't even go there. Anybody there will fight you if you talk about their father and their geo, and they will fight you like you better just don't even go that one. Just leave that one. Look at in Nigeria we pray for everything. Oh yeah. You can't pray for light. God cannot come down and give you light. He has given you energy. Yeah. You can generate light. That's it. Even the northern part of Nigeria, they can generate so much out of energy with the weather. There's about 40 degrees. Do you know the wind turbine that will be given and using that to use for electricity?
with the solar, the kind weather we did outside, they can generate and power some, at least help power some African countries if they get it right and use the right technology. My brother, we have done. So if, let me conclude, if we in diaspora don't do anything, I know we are trying to fight, but some of us don't fight, they don't care. But when I look at them, I see these children you have here, you know, they are gone, they are lost. Okay. Yes, this is fact. The children you have in Europe, they are lost, and where they are, they can never belong in that country, no matter how, because their color is different. It's that color is commanded. Because that color is command. There is some, yes, they can allow you to do some certain things, but there is some certain things you cannot do because of your color. Restriction. Yes, it's systematic. They cannot tell you will not do it. It's systematic. So my problem is the children we're having here. So our land, our ancestral home is gone. Because when I'm gone, sincerely speaking, if my kids go back to that place, they can never stay. All this building, mansion you are building here and there, it's gone. They can say, "Uncle, you can take this. I don't need this. I don't." After your burial, they are gone forever. It's finished. Everything you are making, you are rich man, you are this, you living abroad, is gone. All right. So, thank you so much for that contribution this morning. Thank you. Wow. Thank you very much. Thank you. I really appreciate you. I pray we all wake up. Amen. We'll get there. Well, you've heard from our brother there, especially with the diaspora. Very, very important. We have given 1 hour extra, so we are just at the exact 3 hours. Before we leave the program, Katulo, let me just quickly summarize where we started from. We kickstart again from the burial that is coming up. This month is a very important month, extremely important, especially because we are going to bury our mother, a grandmother, and also not just a mother, the wife of the leader of the Yoruba self-determination. Baba Akintoye is not the leader of Gbogbo Yoruba, but when it comes to those that believe in the self-determination, Professor Adebanji Akintoye is the leader. The wife, as we are all aware, passed on Christmas Day 25th last year. Arrangement has now been up to the top gear, and that means she would have to be buried. She'll be buried according to the family arrangement service of song in Lagos State. I'm going to get all the church address and all these fine Lagos State and how events will unfold in Ado-Ekiti. So Ado-Ekiti will be on the 27th of February, funeral service and reception at Ado-Ekiti. I'm aware that it's happening, the reception at the Afe Babalola University. And I'll continue to remind us, we are going to be kind of being hosted by this family. We're not going there to turn it into something else. The governor of Ekiti State is fully aware. They are also preparing arrangement because of the numbers of people that will be traveling, coming into the state. So the top gear of arrangement is being put together. We are not going there to destroy things. We are not going there to destabilize the event of the day. It is important that we understand this, and I'll continue to make emphasis. Very, very important. If you want to destabilize, you can kill your own mother or father and turn it into whatever you want to turn it into. This is a private event, but it's just like our father is the one that the wife died, which is Baba Akintoye. So we would all be attending
that event together for those of us that will be able to make it. Not everybody will be able to make it. If you're lucky to make it, that will be fine. If you can't make it, it's not the end of the world. So I was privileged to sign the condolence book of Mama while I visited Baba Akintoye in Cotonou, where he's currently residing. If I'm around, I will continue to remind us that, if you are going to be around, make it, please let us behave in our topmost gear. Mrs. Julia Olubusola Akintoye, the wife of Professor Adebanja Akintoye Alana. My team just sent me a message that I sent them the money yesterday to get it so that we can start sewing it quickly. So the team have already done so. I can only give you the number. I cannot bring Ankara down. I'm sorry, because I'm very busy at the moment. But Tebafira Ankara, we can give you the number so that you can call Ele Niti Lowo. Tebade Lankara Tefewo. Elewo Ankara ti Yawo ti Mamawa, the one of the Igbowo's mother. So it's not compulsory that you have. Some people have been reaching out to me, Koiki, how do you help us to get to Ekiti State? Koikimedia doesn't have a reserve. I'm not a bank. We don't have the revenue. Also, I received a message from a young Yoruba boy, Tony. They produce the music. They want to put it in the video. I think they're looking for 150,000 or something like that. Well, I can only give what I have. All these are money that we don't have, so we can only do the little that we have. So, but that's why we're also saying, if you support us, we can also support few people as well. Mobilization for our rally that is coming is very, very important. As soon as the burial is done, Baba Akintoye will be giving a full announcement of how the rally will take place. That is how far we can go this morning. It's coming up to midday from Africa, where we're currently at. Some people keep telling me, shut up, stop saying that you're in Africa. So should I be hiding that I'm in Africa? Bomb bastard. I have not committed any crime, and I'm not terrorist, and I'm not someone they're looking for. Whoever is looking for me is wasting their time. I'll return back to London very soon, and I'll be back for the rally as soon as the rally is called. But for now, we're still in Africa on a very good weather. No place like home, as much as we have lived in Europe for 25 years. I just wish that we can have a Yoruba country that I know that I can be secured and live in Ijebu and become a farmer, straight up. I don't even want to go and do any other job. My media will be running. I can even give my media to somebody to be managing it on my behalf. My she farming, which is what I would love to do, because at the end of the day, you drive Uber in London, you do cleaning like I've done, kitchen porter like I've done, work in the hotel like I've done, if you're lucky, you become a supervisor, you become assistant manager, or you become a manager, but you are still, like my brother said there, it's still not our ancestral land. There's a lot of things I want to contribute, to my own people in Yoruba land. But Tabashiwa, Nigeria is very difficult, extremely difficult self. And that is why some of us say, no, enough is enough. If you want to help us, all the account details is already on my website. Remember, like I always say, donate to good journalism. Many independent media depend on you. Look, I took for 1,000. I'm more than happy than in because that 1,000 is a long process that I know that I can use it to buy data for my team. I have 25 staff. The ones in Africa will be coming back home as well. I have recalled every single one of them to return back home for the event this month. And that means it's an extra cost for me. Hotel, their transportation, their food, and all is because so that we can have
just like we did with Igbo's mother. I'm sure you all saw that our transmission is good. We will have to scale up our internet as well. I know Elon Musk has these beautiful internet in Nigeria. I've checked it out. It's about almost 600,000. If I have the money, that is what we should be using. But for now, I cannot guarantee that. It's a satellite internet, no disruption, but it's quite expensive and we have to be paying every month. But so that can more. And those of you that continue to support with the little that you are taking out from the little that you have, because diaspora are the one funding Nigeria right now. Many Nigerians are not just saying this, many Nigerians rely on diaspora to survive. Whether through coming on the social media, whether through somebody is sick, we bring them on the, I mean, when last did you see an American come online and say they have kidney problem and they have to be coming on social media to get money to be donated and then send them to India? All this shouldn't be happening. But again, we're in a country that doesn't have respect for your health, your education, your security, and that's why they can release 800 Boko Haram back into the society according to the military, like we said yesterday. I will continue to do my best to educate and bring conscious awareness. Yours is to help us to distribute it as well. If we have enough, we could have started also producing extra DVDs and videos of our event, because not everybody can sit and watch all these events, and it's not possible. So I'm going to bring my laptop back to me. I'm going to close the broadcast right now. I'm sure you've all enjoyed it for the last 3 hours. It's been fantastic. The contributor, we have not accused Arik of anything more than we called them out after we realized that nothing seems to be right. It's a Twitter space, man. That's fine. I'll just leave it like that anyway. Anyway. So, but Mojupela brother mi tó pè láti America pé what happened to Arik was Buhari agenda. So we will continue to work hard for everybody, and mo kí Buhari kan sí ẹni tó mo kí brother mi Yoruba Nation la fẹ́ TV ní gbogbo Hong Kong. Ẹni tó ti ra Ankara Richard sáwọn tí ó wà nílé kó bá yín rà. Like I said, I'm not going to be available to do that. Mo lè fún yín ní telephone number kẹfì pé àwọn tí wọ́n ń tà because it's too much at the moment, especially I'm still in the middle of traveling and I'm busy at the moment. I'm using the little time tí mo ní láti fi jáde. We still have places that we want to touch as well. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí ẹ̀yin diaspora dáadáa pé ẹ kú àdúró tí bàbá Akíntóyè àti olóyè Ìgbòho. Mo kí bàbá mi olóyè Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho. We love you so much and we pray the gods of Yoruba land will guide you. Just like Mama wa kan sọ lánàá pé ẹ fi Ìgbòho sílẹ̀, ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run darí ẹ̀. Ìgbòho má wálé, Ìgbòho má jáde, Ìgbòho má ṣe this. Let's leave Ìgbòho to decide what he wants to do. Our job is to support him and be with him. Kò ṣe gbogbo wa la máa lè dé la máa lè wá sílé, gbogbo wa kọ́ la máa lè ṣe tí Ìgbòho lè fi ṣe, but at the end of the day òun lọ́lọ́run fún níṣẹ́ yẹn ṣe. Let's pray for him, that's all. But káwá máa gbé prophecy ṣe ti lọ́wọ́. I don't want to watch Prophet Nasirullah. I don't want to watch any prophecy or anything. Let everybody stick to their prophecy and pray that whatever they are saying kọ́lọ́n kó reverse it. That's all. So that's all I can say. Mo kí àtọ́bí mi lọ́mọ, mo kí gbogbo wa. Yes, Baba Akíntóyè will do all the needful to write letters to anyone that needs to be written to, but the most important thing is Tabanika do the diplomacy. You will sit here waiting for diplomacy 20 years from now, till the Yoruba nation back. And by that time, Fulani will have militarized the whole of Yoruba land. Ó bẹ́tà ká jáde nígbà tí Tinubu wà níbẹ̀ nísìn ká pariwo mọ́ pé kó divide Nigeria than ká lọ máa dúró pé kígbà tí Fulani bá débẹ̀ ká tó gba Yoruba nation. And on that note, it is. Thank you so much. Mo kẹ́kì lórí Mixela Ògúnmọ́lá. Thank you so much. Yes, space yẹn ti kú mọ̀ pé ó dà kó flip ara ẹ̀. Anyway, we've done so much. I don't know why I was still struggling with my laptop with the audio, but ìyẹn mo ṣe streaming lórí ẹ̀ for Facebook, but as that is lórí Mixela, but
But again, thank you so much for standing in between the mix and loud. Yoruba Nation is definitely not going back, and we will continue to shout, shout, shout. And I'm sure some of you have seen Omoluka in the skit. I spoke to him yesterday, and it's good that gbogbo tabale ma fi create awareness. Òun náà la máa ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lè ràn àwọn tó wà lọ́wọ́ fún mobilization. Do it so that it can make our job easy. Whatever you can do, plan ahead and let's prepare. Tọ́ba ti ní ká jáde, we're coming out, and we're coming out, and we're coming out. And like I said, I will be on the ground personally myself. Wọ́n ní ròyìn Yorùbá Nation fún mi látòrí social media. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Have a very good afternoon, and God bless Yoruba people. God bless Baba Akintoye. God bless all our leaders, and God bless you and me. Bye for now.